Pessoal, boa tarde. Como vocês sabem, meu nome é Fábio Costa, eu sou coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, e é importante a gente entender o tamanho da importância do evento de hoje. O Mark, com certeza, se não é o maior pesquisador na área do extremismo violento no Brasil, no mundo, ele está entre os 5. A pesquisa dele tem sido decisiva para muitas agências de prevenção a esse tipo de criminalidade, e ele se dispôs graciosamente a vir ao Rio Grande do Sul para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Marc, mon frère, merci pour ta attention. Nous sommes beaucoup d'inquiets pour écouter votre présentation. Merci. C'est chez notre, c'est touché. Bom, então, eu acho que muito menos do que me ouvir, é muito mais importante escutar o que o Mark tem para falar. E talvez a gente possa aprender dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul que a gente tem um grande problema, que nós precisamos de muita atenção e que essa atenção tem que se transformar, além do Núcleo de Prevenção à Violência e aos colegas que têm nos ajudado, um motivo de inquietação de todos. Dorani, agora vamos conduzir os trabalhos. A Dorani e o Rodrigo. Bom trabalho a todos. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, senhores e senhoras, ao Seminário Radicalização e Ódio, os Caminhos da Violência Extrema, promovido com o propósito de fomentar o diálogo sobre os desafios contemporâneos que envolvem o processo de radicalização e os atos de violência extrema. O Ministério Público, através da sua atuação no Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, atua na compreensão desses fenômenos com a finalidade de preveni-los. Então, muito me alegra que a nossa casa hoje esteja cheia para a compreensão desses fenômenos, para a discussão e para que sensibilizá-los sobre esse tema tão importante, possibilitando a articulação de estratégias conjuntas de enfrentamento aos caminhos que levam à violência extrema. Eu agradeço, então, ao nosso palestrante, passo a apresentação dele, o Dr. Marc André Argentino, que é líder da equipe do Centro Canadense de Engajamento à Comunidade e à Prevenção à Violência do Ministério da Segurança Pública do Canadá. O Dr. Argentino obteve seu doutorado pelo Programa Individualizado da Universidade de Concórdia, nos departamentos de Estudos Tecnológicos, Engenharia e Ciência da Computação. Sua pesquisa de doutorado foi um levantamento sobre o movimento QAnon, examinando sua evolução de uma teoria da conspiração marginal para um fenômeno global e como este fenômeno gera novas ameaças à segurança nacional e às instituições democráticas em todo o mundo. O Dr. Argentino também é autor de 2 livros, o QAnon, da teoria conspiratória para o neomovimento religioso, e Cultura Contemporânea da Extrema-Direita, Arte, Música e Práticas Cotidianas do Extremismo Violento. Atualmente, a sua pesquisa concentra-se no extremismo violento nihilista e na rede com network. Então, agradeço a presença de todos vocês, de imediato agradeço também aos que estão nos assistindo de maneira remota, passo a palavra ao Dr. Marc e, ao final, teremos um momento para as perguntas. Mas é esse aqui. You have the floor, Mark. Testing. Hello, hello. There we go. Hi. Hello. Perfect. All ready to go? All right. Nope. Nope. I am okay. I'm good. All right. Let's get it started. So before
I get into the main topic of nihilistic violent extremism, I want to hit a couple of notes about the Canada Centre for Community Engagement and the Prevention of Violence, where I work at Public Safety Canada. And where we work, we're a new team in theory. We're very young in the field. We were created in 2017. And the goal of my team is to prevent radicalization to violence, both online and offline. And the prevention strategy in Canada, actually, I'm going to use it if I have it. There we go. So the prevention mission in Canada is part of our national strategy to counter terrorism. Out of the 4 pillars that we have, one of them is prevention. It is a core element of how Canada approaches radicalization. And we are the team that is responsible for this throughout the government. And we're part of the larger national security apparatus. So we are separate from, but we work very closely with our law enforcement and our intelligence partners in the work that we do. The team that we have is comprised of a policy team. They're responsible for our online harms legislation, our work to counter terrorist and violent extremist use of the internet. We have an engagement team, in as much as I have been invited here and very welcomed by everyone at the NUPVE. Thank you, you're fantastic. We also do these type of engagements across Canada in our provinces in order to support our frontline practitioners on the ground. We have a research team. In-house, we have social workers and psychologists who have experience working with high-risk clients that are helping us develop our educational resources and our policies to make sure that it is reflective of what we see on the ground. And the newer team is the one that I lead, which is the data team. And we serve 2 functions. The open source unit is a team where we have 4 people like me. We're very small. The idea, though, is to create educational resources and threat briefings for our social workers and our psychologists. They are the one that comes to our team, and they ask us to provide them resources about what they are hearing from their clients or what they're seeing on the ground so that they could do their work more efficiently. Our psychologists and social workers don't have time to go on the internet and look at the things I do and try to make sense of them. So the idea of my team is to take what the type of threat briefings I would have done in the past in my old life for law enforcement or intel agencies, but give them to our practitioners so that they also know what's happening. Clinicians and social workers don't have access to classified briefings or intel threat assessments. This is what we're trying to bring to them. But my team is formed of academics or non-traditional experts in the field, but who have a deep understanding of violent extremists and terrorists. And we are really what's called a capacity building program. The idea is to build a large social safety net across Canada to make sure that those who are at risk, those who have the right types of grievances, do not fall through the cracks and become perpetrators. And that is our main focus. We are not here to tell people to change their ideology. That's not what we try to do. Our objective and the objective of our practitioners is to move them away from the precipice of carrying out violence. So to give a very crass example, if we have a Nazi in one of our programs who wants to kill Jews, we're not working to change their ideas that Jews are bad. We just want them to not want to use violence as a way of addressing their ideology or their grievances. The other thing that we do is we take an ideological agnostic approach. We don't care if you're far left, far right, ISIS, Al-Qaeda, anti-abortion. If you are a Canadian who is willing to carry out an act of violence, you fit our mandate to counter radicalization. And the reason that this is important is we could look to the United Kingdom.
Last summer, they had an attack in Southport where an individual went to a ballet recital and killed 3 young girls. That individual was recommended to the PREVENT program. That is the British program for countering radicalization to violence. But he represented this new type of threat, the one where there is no clear ideology. Because the UK program was focusing on they need to have an ideology, he was not included in their program and was released. It was after this that he carried his attack. Just because you do not have a clear ideology motivating you is something that doesn't matter for the Canadian context. And that is an important element of how we approach it. We take what's called a public health approach. It's the same approach that hospitals take in treating diseases, and it is a whole of society approach. So it's not only law enforcement, but it's our social workers, our clinicians, our teachers, but also the parents and the victims. Parents and victims also need support, both psychological and socially, to make sure that they're given the tools they need and build up these protective factors. If not, we end up in these situations where the victims become perpetrators, and it just compounds the issue that we have to address. So we take a 3-tiered approach to countering radicalization to violence. The first is obviously primary and early prevention. This is when we look at general education. So this is how to be safe online, how to detect disinformation, how to identify if something is created by AI, how to use the right safety settings so that your children are safe when they're using social media applications. The second one is those who are at risk, secondary prevention. And this is directed at individuals who are in groups or in ecosystems that are risky. They're at the initial stages of radicalization. This is where we could use a combination of both education and social support. This is about building up their protective factors to, again, move them away from the precipice. And sometimes there are misunderstandings about what the needs are. You put the word terrorist or violent extremist, and that'll scare a lot of clinicians in the Canadian context where they don't want to work with these type of individuals. But for some of them, the reason they're radicalizing could be, I am unhoused, I don't have a job, my children are hungry, or my family is starving. There are real grievances, or even at times perceived grievances, that can be addressed to minimize the risk of violence. The third category is where we have high-risk complex cases. These are individuals who are planning to carry out attacks, who may have been arrested and were recommended by the courts to go through one of our programs across the country as part of their conditions. If they go through the programs, then they might not get the same type of prison time. Over the past 10 years, we've had about 1,000 individuals go through our programs in Canada. Only one has been arrested after. 999 successful cases is a pretty good approach. The problem is, prevention is not sexy. It costs money. We're an expense for government, right? Doesn't matter if I work for the Canadian government, we have to go back to our ministers and the politicians and justify why this is working. So it's a challenge in terms of demonstrating the value. It's not about, oh, we prevented attacks. We can't really prove a negative. We can't say that our programs have prevented all of these attacks. We don't know. But when an attack happens, they come to us and go, where did you fail? Or it might be the RCMP or local police. Why did you fail? So some of the challenges and some of the sad work that we have to do from the second part of my team, it's impact and evaluation. How do you demonstrate not only the success of your programs, but what is the monetary value of prevention? What we're trying to demonstrate is how much money you could save by doing prevention versus securitization. What that means is if it costs, I'm not sure what the numbers are because that's my other team doing this right now, but let's say it costs $300,000 Canadian a year to put someone in jail and they have a 10-year sentence.
That's $3 million. But then you also have all the court time, the investigations, and everything else that adds on. For prevention, you could put $100,000 and you could hire a social worker that could treat multiple individuals. As sad as it is at times, part of the work that we have to do is reduce the value of a human being to dollar signs to demonstrate the importance of our program. But if that's what we have to do for the wider mission, that's fine. But it's a challenge. So part of it is also trying to demonstrate the value of prevention. And that is the wider work that we do. So though I and my team are the ones that point to all the terrible things, oh, look, this is bad, you need to address this, or this is why you need to deal it. The reality is the rest of my team does the real heavy lifting in the prevention space because they're the ones writing the policies, navigating the political context, demonstrating why we need this. But the same that it is for you here, it is in Canada as well, where we have to fight for the survival of our team to make sure that we get continued funding. And we're always on this knife's edge of, oh, well, when there's an incident, that's good because we could show that we're needed. And again, that's another tragic part of when there are incidents, even though the blame comes to us, it is a way that we could demonstrate the need for prevention by highlighting the successes. All right, let's get into why we're all here today, or I hope why most of you wanted to come here today. Obviously, we're gonna give a little bit of a caveat. I didn't do that last week, but I will be talking about terrible stuff. There are gonna be a couple of sensitive images. I am very conscious of them. You're not getting the full law enforcement training with all the super bad stuff, but also seeing some of your reporting, I know most of you have probably seen some of this already. In terms of some of the challenges you're facing and what I've heard throughout the week is defining the threat and what we're looking at. I'm gonna skip over, I don't have my definition for violent extremism or ideologically motivated violent extremism. That's a whole Canadian thing. But I wanna talk specifically about this emerging threat that's called nihilistic violent extremism. And this represents a convergence of part sadistic subculture, part extremist accelerationism, part organized harassment. But really what's important, the potency of this group lies in its agility online and able to shift spaces and tactics, but also in its absence of limiting ideology. You could talk about hybrid threats, you could talk about mixed, unclear, unknown ideologies. What's important to know is that ideology plays a tertiary role in this space. It'll come after the fact. What really drives them is their prioritization of the destruction of our existing social, political, and moral structures. They don't want to put in a new order. So if we would talk about accelerationism from a National Socialist perspective, like the Terragram Collective, they want to destroy society and build this Aryan super world where it's only white people and that's what they want. For nihilistic violent extremists, there's no rebuilding. Like, I'll give the example again. It's the Joker from The Dark Knight. You get all the money from the mob, I'm gonna burn the pile of money. I don't want it, I don't need it. The idea is I don't wanna kill Batman. I wanna be in this eternal fight. I want the chaos, I want the violence and chaos that I create to destroy and slowly erode what is normal in Gotham. But think of this on a global scale now. Their desires is to slowly destroy what we accept to be normal and normative in our cultures. It operates on a deep-rooted disdain for humanity. What this means is I don't only hate other people who are different from me, but I hate what is accepted to be normal behavior. I hate what is accepted to be what we recognize to be human, our compassion, the way that we build networks. An example of this is when they create child sexual exploitation, for most of them, it's not about the sexual gratification. Those who get sexual gratification from creating CSAM, they're pedophiles. It doesn't matter what ecosystem they're in. Those who create it because it's the most obscene thing that they could do and a way of attacking our societies, that's why they do it. Globally, it's the one thing we as human beings agree on. You don't touch kids. It doesn't matter where you are. I've been in meetings with Russia, Afghanistan, Pakistan, all of the countries where we might not agree on a definition of what terrorism is, we all agree. CSAM is bad.
So for them, doing this is a way of destroying what is human. It takes away what makes them normal. But more importantly, it's not only that. They do it also because it makes them popular. So it's being obscene and the worst type of human you could be to get this popularity. And the other one is they are aligned with this misanthropy. And again, it's not about hating people, but hating human culture. I'll give you an example from an American school shooter called Solomon Henderson. He was black, but he was a National Socialist. He worshipped Hitler. He had so much self-hatred that he was born black. But when he was talking about his own community in his manifesto, he said, black kids today are into pornography, smoking weed, and getting money. That's all they care about. And for that, they represent the slow destruction of the world and society. So they need to be destroyed. They need to be eliminated. That's it. That's the only solution, and it's the only way of communication that I have. So nihilistic violent extremism is the worldview. That's how they perceive the world. I don't necessarily use the word ideology. I use it in government because governments love having an ideology to point to. But as an academic, it's a bit different. Now, where are they online? These perpetrators call their space the edge sphere. And this is continuously shifting and overlapping internet subcultures. This emerged around 2018, 2020. It really is what would have been called the edgelords. These are the kids that would go on Twitch and follow their favorite gamers and call the police and try to swat them, get the police to come to their house. Or they would order 100 cheese pizzas. Why? Cheese pizza is CP for child pornography. Over the years, that evolved into, oh, I'm not sending pizza anymore. I'm going to post child sexual exploitation in their Discord and their Twitch server to get it down. To, I'm now just going to extort individuals to get that content, to get notoriety. The evolution has become the threat that we're seeing today. And it's a mix of the true crime community, those that are obsessed with school shootings, but also the gore community. This is what I call the crime gore community or the crime gore network. What we're really seeing here is this blend of these ecosystems coming out. And I'll give some examples when I'm talking about the type of nihilistic violent extremism that'll emerge from these spaces. The way to segment it properly is if you're looking at those who are mobilizing offline, specifically school shooters, it is this obsession with true crime that motivates them. They want to replicate and emulate their favorite school shooters. Could be Adam Lanza, could be Nicholas Cruz, could be Breton Tarrant in Christchurch. Usually is Tarrant in Christchurch as one of the main ones. The gore community is another one that's important. When I'm speaking of the COM network, which I'll define in a bit, the community that's involved in a lot of the atrocious extortion, sextortion, but also the random beatings and violence that's been going on, the leaders who created these groups initially in 2019 to 2021 came from the gore community. They were editors. They created videos of gore content where they would not only take mass shooting videos, conflict footage, animal abuse, they would cut all the build up to that and just put violence after violence after violence with filters and music to create the most stimulating content out there as a way of overwhelming the senses of the individuals consuming it, but also to desensitize them to this type of violence. So how we got here is what myself, the RCMP, and CSIS call the COVID blender. And the definition I put at the top of the screen is not the one that I created academically, but that's the Canadian definition from law enforcement, the intel agencies, and my team that we came together to describe what we're seeing in Canada. So if we go to the year 2017 and 2019, we have all of the edge sphere groups, the edge sphere content, the fandoms, the aesthetics. They existed, and they still exist today. What really happens is these groups were parallel to each other, and individuals could go to different ecosystems, but they didn't really mix.
Now, in 2019, that changed because we had this beautiful thing called COVID-19. And we were mostly locked down around the world, few exceptions in some countries. But what happened was platforms like Discord saw increased use, where Discord went from having 50 million monthly users in 2019 to 350 million by 2021. Our digital habits changed. Discord was not only for gamers anymore, but it was for everyone. I went to Discord to learn how to do woodworking because I was losing my mind being locked in my house. So, you know, everyone went there to learn new things. You had welders, you had your knitting circles, your podcasters. I had a Discord for my family and my parents to play Among Us so we could stab each other in the back in a game online. So it's the way that we had these digital habits changed. What was useful about Discord? Video communication, voice communication, chat. You could have thousands of people in a community together. I mean, it's a great tool if you're using it properly. But again, we're not here because people use it properly. So what happened is we saw the hybridization. So in the blender during the pandemic, all of the individual communities from the edge sphere blended together and they mixed. And what we're seeing today is the first iteration of violent extremism coming out of it, and specifically for Generation Alpha, the young kids that were really online in these spaces that, you know, for those who are parents in the room, I think we could all understand when you're locked at home and you have to be the teacher for your kids, do your day job, still be a parent, wanting to give your kids their device to go to your room, shut up, leave mommy and daddy alone for an hour or two. You know, that was the reality. We also spent more time on our devices. The difference is a lot of the youths did not move away from this cycle of using the devices 8, 9, 10, 12 hours a day. What we're seeing is a generation of youths who are cyber addicted to their devices and their online communities. But we really don't know what the impact is of the pandemic. It's gonna take a decade of research and stats and studies to see what the impact is on youths. Our generation, the older generation, it's gonna impact radicalization across spectrums. What we're seeing now for Gen Alpha is this first iteration. So what are some of the threats that fall under the category of nihilistic violent extremism? The first and the one that you're gonna see the most in the media is called the COM network, which is short for the community, and it's a decentralized ecosystem that is really about glorifying a wide spectrum of criminal behavior. The origins of this community is cybercom. These are the individuals that were involved in hacking, SIM swapping, stealing cryptocurrencies. Think of the kids who hacked MGM Grand in Las Vegas, the casino, or Verizon Wireless to get all the information of the users, or Marks and Spencer's, the large chain in the UK. Cybercom has been responsible for stealing hundreds of millions of dollars globally. Now, Cybercom also had services for hire. You want to intimidate someone, we could go and throw a Molotov cocktail through their window. We'll do a bricking, a shooting. In 2019 and 2020, we saw the individuals who created the first group from the COM network called Cult that was involved in extortion. They went there to get swatting and doxing services to target a victim that was not sharing content with them anymore. This created the extortion ecosystem in yellow. This is where you're gonna find groups like 764, Cult, No Lives Matter, Maniac Murder Cult, Country. We have 1378, 1414. Numbers, letters, some things mean nothing, some things mean something in cultural context. But really, these are groups that are interested in coercing individuals into generating child sexual exploitation, into self-harming, abusing their pets or animals, or the biggest prize, convincing someone to live stream their suicide. To give you an idea, the FBI shared with me that they're assessing about 1,000 suicides in the past 5 years linked to the COM network. That's a lot of bodies on the ground for a violent extremist group. You want to find a group that has that many on the ground, you're going to go to Al-Qaeda and ISIS, groups that have in-theater conflicts with the military or states, not only
just the type of right-wing groups. The base, Atomwaffen, Order of Nine Angles, Three Percenters, doesn't matter what far-right group, do not even come close to the amount of bodies on the ground. In red is the third group that is growing, and these are the ones that are willing to carry out acts of terrorism and violence. Offline violence has a spectrum that'll cover police of jurisdiction all the way to the federal police. This is graffiti, tire slashing, arson. You've had some cases of Molotov cocktails thrown at, homeless people on the street, random beatings, random stabbings, all the way to acts of bioterrorism. Mikhail Chisavillsky, the leader of Maniac Murder Cult, tried to create ricin and put it in candy and give it to Jewish and African-American boys and girls dressed up as Santa Claus in December of 2024. He was arrested before that was going to happen, but we're seeing a spectrum and high level of risks and harm. Now, how does it function? I like to use the example of a high school cafeteria. Why? Because we are talking about teenagers mostly. The average age of individuals in the COM network are aged 11 to 17. There are adults, there are some older individuals that are outliers. And usually if you're an adult, you're either one of the OGs, the original who created the group, or you've been in the space so long that you started as a youth and became an adult. Now, to add a little more details, the youngest victim of the COM network was 8 years old. The youngest perpetrator arrested was 11. And they're getting younger. In 2020, when I was looking at the cases that I've studied, the average age of a perpetrator was 21 and a victim was 17. In the past 12 months, the perpetrator's average age is 15 and the average age of a victim is 13 years old. It is getting younger and younger. Now, why am I talking about a high school? Because it's about popularity. When you're in high school, the only thing that really is driving you is forming your identity and your peer groups and how popular or where you place yourself in your school. And in the COM network, 764 are the cool kids. Everyone wants to sit at their table at lunch. Now, where you sit in the COM network cafeteria is determined on the type of crimes you're willing to commit for a group. That's how you gain access to a COM network group. You need to commit crimes. You could be in the public spaces, you could lurk, you could look at content, but to get into the private spaces, you have to commit a crime. So you could be sitting by groups that are interested in cyber activities, into extortion and sextortion or offline violence. That is what is driving them. But also, like youths, which they are, there's a culture of one-upmanship. You need to be more popular than the next. How do you achieve popularity? By creating content. The more sadistic, the more violent, the more gruesome you are, the more popular you will be and the more popular your group will be. As the years progress, the more severe the harm is going to get. And that is one of the challenges in addressing this is there is a time cap on this in the sense that the longer we wait for mitigating the threat, the more severe it's going to be. Now, another example of nihilistic violent extremism are school shooters. I know Brazil is no stranger to school shooters, but I'm going to give an example of 5 of them. I'm going to start with the first 4, who are Jordan Patton, Arda Kay, Natalie Ropnow, and Solomon Henderson. These individuals were part of a community on a platform called Vidly that were sharing edits from the true crime community, commenting on it, and engaging with each other. They were networked together, which is a new phenomenon for school shooters. Jordan Patton was the first one to carry it as attack in Australia. He live streamed himself and posted a very long manifesto where he wanted to kill a Labour MP. That's an elected official. We're talking about a decent target here. He started his attack, he got cold feet, and was arrested. So that was at least one that was prevented. Now, 2 months later, Arda Kay in Turkey carried out his attack. Arda Kay, for me, is the best example of what is a nihilistic violent extremist. He came from the Terragram Collective. He was interested in the Order of Nine Angle, but he was also involved in the Maniac Murder Cult community. He brought together the hybridization I was talking about before.
he is an example of how everything was blended. He went on to stab 5 individuals. They all survived. But during his live stream, there was something interesting because there was 11 people in the Discord. 2 of them were Natalie Rupnow and Solomon Henderson. And they went on to carry out their attacks in December and January, a month apart. This is the first time that I have seen evidence of school shooters being connected together, engaging with each other's content. Not necessarily being friends, but being part of a same community and active in the same spaces. This is part of the change that we're seeing, is this really impact of contagion and replication, where even after these attacks, you saw a lot of youths going to their school bathrooms, and Natalie Rupnow has this famous pose where she sits down, puts her bag on the floor, shows her guns, has her combat boots, and goes like this, the OK sign. After an attack, you're gonna see other kids who are talking about carrying school shootings. They'll go in their bathroom in their schools. They might not be ready, but they're doing the same thing. When you have 6, 7, 8, 9 after Solomon Henderson's attack posting simultaneously, that's a scary trend. They're not all American. Some were in Brazil, some were in Europe, Australia, New Zealand, Turkey. This is a global phenomenon. This is not just white kids doing the violence. It's changing the way that we need to approach the threat. The last one I'm including here is Robin Westman. And that is because of how some people have been talking about nihilistic violent extremism being connected to trans violence. Now, there are trans shooters who have been motivated by gender dysphoria and their own gender grievances. Aubrey Hale in the US is an example of this, where Aubrey targeted a Catholic school that they went to when they were young, and they were motivated by their history and their grievances there. Though Robin targeted a school that they went to, their mother worked at, and they were familiar with, when I was translating their manifesto, what came out was not their trans identity. It's, I am a fan and I am fascinated with Columbine school shooting in 1999, Adam Lanza, and Nicholas Cruz. Robin was a fan of the school shooters, where they idolize these individuals the same way I idolize hockey players, or you guys might idolize your football players. So this is what was motivating them, as well as a deep self-hatred and self-loathing, and a desire to know what it feels like to kill someone. Both on their gun and in their manifesto, Robin is clear time and time again. They say, there is no message. They were saying, I was going to target a synagogue. I was going to target a supermarket or a store with a lot of black people. I'm going to target the school, the Catholic school. The news after the attack were like, oh, this is anti-Catholic violence. No. They were looking at targeting a store with a lot of black people. Why? Peyton Gendron in 2022 in Buffalo targeted a supermarket with black people that they wanted to emulate. Why would they target a synagogue? That's going to get headlines. If I go and kill Jews, it's going to be all over the news. But more importantly, targeting a school with young kids will get them even more headlines. And that was the reason why they chose that. It's killing kids will get them the most notoriety. And they chose a Catholic school because they went there, their mom still worked there, they knew the best place to position themselves to get kills, they knew the entrance and exits, they knew the lay of the land. It's familiar. Why would you choose something that you're not familiar with if you're going to commit one of these incidents? So it's also important to realize that the motivation for these incidents are not driven by ideology. And this is the complex part. There is no message except for the violence itself. The third part, and this is the more complex one, are spaces like the cute core and self-harm and eating disorder communities. Now, cute core is a subculture that, if you have a daughter, you probably have lived through. It's pink, it's fluffy, it's influenced by kawaii culture in Japan, Hello Kitty, princesses, sparkles. There is a normal aesthetic that's attached to that. But like any fandom, there's always a dark side to some of them. And what we see with the cute core community is this pastel filter that they have on their colors and their aesthetics and their items hide something deeper and more nefarious.
It's hiding the self-harm. It's hiding the eating disorders, the suicidal ideation. What it does is create a sense of familiarity for young girls who are brought into these spaces where like, oh, I'll recognize this. I loved all this stuff. This is okay for me. Up until they're presented with the gore, the animal abuse, the self-harm. What they're looking for are vulnerable individuals who are already self-harming. The space also celebrates their psychiatric comorbidities. What this means is you are competing to be more mentally ill than the other person. The same way that in the comm network you need to commit crimes to get into some of these spaces, to get into private cute core groups, you need to be put into a psych ward. You need to get a specific prescription. You need to have a suicide attempt. And part of the grooming process is they're coaching these kids on what to say to a psychiatrist after a suicide attempt to get the prescription that they want to get them high to go back online and do more stupidities. So though there could be real mental issues, which in most cases there are, there's also a performance to it where they will push it even further to get what they need. The cute core and self-harm space is where we see a lot of the victims become perpetrators as a form of survival. Because most of the young boys and young girls that are part of the cute core and shed space are going to be passed around from individuals to groups to be victimized over and over again. If you want to get out of these spaces, you have three options. You crash out and burn, and you're so broken you go to your family or your friends and you get help. That's rare. You kill yourself. Suicide, not coerced, just suicide from the trauma and harm, very common, and I have spoken to too many parents who have lost their kids in Canada and abroad. But the third one is you become a perpetrator. A lot of these kids don't see any options of getting out because they're so scared of getting swatted or doxxed or having their parents or their communities targeted that they decide to become a perpetrator, to become one of the scary people in these networks so that no one will want to come and target them again. This is complex for prevention, for the judicial process, for investigations. You can't talk to a psychologist if you're a perpetrator as well. In Canada, they have a duty to report. If you speak about a crime you committed, our clinicians have to bring that back and report it. How can you have a meaningful conversation to open up the dialogue with these individuals if you can't talk about what it is? How am I doing on time? Okay. Now, this whole dynamic is complex, and I'm going to talk about the nihilistic violent extremism ecosystem and ideology. That is where community is created. But there's also another element that the British are talking about called violence, fascination, and ideation. So there's a cycle here, and then we're going to cover it quickly. Part one is the initial stage. I want to go look at what it looks like when someone dies. Or we're talking about the conflict in Ukraine. All right, what does it look like? You're going to see bodies on the ground. You're going to see animal abuse. You're going to see, go on a site like Watch People Die. Any way that people die in accidents, mass shootings, in theater, you consume that content. That's your initial risky behavior. Now, for some of the people in there, they're going to start making friends. They'll build community. And if that's what you're looking for, well, you need to start getting status and some popularity. So now you go to create edits. You'll take your favorite gore videos, like I was saying, and you make a new one that's way more intense. Trippy, who was one of the leaders of 764, who was arrested in the US recently, used to do that for a group called 6996. He used to make gore videos, and that's how he became popular. That's how he became known. Bradley Cadenhead, who created 764, was part of a gore group called Sick Fuck Nation. A lot of these individuals started in these spaces by creating edits. You get communities, you get new content, you get pro-social feedback. Oh, your stuff is so cool, you're so awesome, I like you, I'll join your group where you're posting this stuff. It's the same thing as you have, a teenager posting a cute picture on Instagram and getting all the likes. Instead of cute stuff, it's gory content. This is how community is built. That's your 1 and 2. Now, over time, there's a risk of behavioral changes in light of grievances, trauma, and everything else. And this is where we get into violence, fascination, and ideation, and some of the pre-mobilization behaviors. You might have individuals start researching the tactic, techniques, and procedures of their favorite shooters.
Robin Westman dressed up like Nicholas Cruz in their bedroom and reenacted the school shooting from the live stream that was online, going step by step like they did, pretending that they were this individual, pretending that they were their idol. You're going to do budgeting. You're going to look for weapons. They like to do something called crime maxing. If you've done research on incels, look maxing, where you're trying to look as pretty. This is, I'm trying to be the best criminal out there, kill as many people as possible. You'll do reconnaissance. This is the last stage where we could do tertiary prevention. This is where they're about to mobilize. The last step is your mobilization. They carry out their attack. Maybe you have a live stream. Maybe you have bystander footage, a manifesto, crime scene footage, memorials from the families that are posted in the news that they'll throw into edits. But that brings you back to number one, which gives you a whole new pool of people for content for people to consume, to then have a subset to create content, to have a subset ideate and want to mobilize, and so on and so forth. We see a mix of community building and behavioral shifts to mobilization within these communities time and time again. Now, over the past year, I have looked at all of the comm network cases that have, where there's been arrests through the court records, all the manifestos of school shooters, and I'm starting to build a threat assessment framework to identify what is a nihilistic violent extremist. And there's kind of 9 elements that have come up over and over again to identify these individuals. The first one is performance. Not ideology like normally would be one, it's performance. A lot of the parents I've spoken to, when they've asked their kids who've come back from a psychiatric hold or their stay in prison, do you still have murderous ideations? Do you still want to harm people? No, not right now. You have my phone. I can't live stream it. What's the point if I can't make a video of what I'm doing? So for them, it's not only the violence ideation, but it's about recording it, taking pictures, and putting it out there. In a case where one of the parents I was speaking to after their child's suicide attempt, the parent slept in the room with the kid. Normal parent behavior when your kid comes back from a suicide attempt. The kid was trying to get their parent to come out of the room. What the father realized was, my kid didn't want me because it was embarrassing. They wanted to go on their phone to see the reactions to the suicide attempt that they recorded, to see how popular and how notorious they were after that. Even if you have a moment where you almost died, the first reaction that kid had was, how many views did I get? How often was it shared on Telegram? What are people saying on Discord? It is about the performance. They're driven by clout, they're driven by this attention, but performance ties to things like sadism. The more sadistic you are, the more popularity you're gonna get. Being sadistic is also part of the performance because you are gonna get more attention, but also because of the culture of one-upmanship, you're competing with all the other groups for attention. You need to be more dangerous than the others. So again, when we think about the individual who threw that Molotov cocktail on this sleeping homeless person in Brazil, why did they do that? Well, what is more sadistic and more severe? Waking that homeless person up and beating them? There's hundreds of videos of that happening from comm kids around the world. That was the first Molotov cocktail on a homeless person. That got a lot of views. That is the motivating factor. It wasn't an ideology, it wasn't anything else. It's how I get the most attention possible. Violence is the message. Again, Robin Westman, Natalie Rupnow, Solomon Henderson, the kids in the comm network. It's only about violence. That is what the attention is. I want to know what it feels like to kill people. I love the way blood looks. I don't care. I just want to hurt as many people as possible before I go. This is really what's driving them. Self-annihilation also is not just, I want to die by suicide, but it's about destroying everything that makes them human. It is about deleting that humanity and making themselves monsters that could carry out these attacks. That demonstrates also the level of trauma that these individuals are subjecting themselves to, or the community is putting them through as they spend time in these spaces. Think of a kid who's been in these ecosystems for 4 or 5 years, spending 12, 14 hours a day online. I have about a dozen kids that fit that profile right now.
Think of the trauma from a clinical behavioral perspective on a teenager during their formative years spending time in these spaces, how that changes your human behavior. The reality is, when talking with some of our clinicians, we could compare these kids to child soldiers coming back from conflict theaters in Africa and the Middle East. But guess what? You could take the kids out of the conflict area and put them in a place where there isn't any and start that process of healing. Try getting a kid today off the internet. I've seen these kids connect to Discord via smart fridge, smart dishwasher, mom's phone, using a old school MP3 player with Spotify, because Spotify has a chat feature. They will connect any way possible. So what are the harms and risks of the space? So we have self-harm, animal abuse, doxing and swatting. So doxing is posting the personal information of individuals online, and sextortion and child sexual exploitation. The self-harm stuff is everything from non-suicidal self-injury to carving usernames into their flesh to self-immolation. There was a 14-year-old girl in Czech Republic who convinced a trans boy who was stuck in Tibet during the pandemic to immolate on a live stream for clout. The Washington Post in the US did a great piece on this individual going through their story. It is tragic, it is sad. Even today, that child does not even feel remorse for what she did. So we could see that there is a very extreme level of sadism and violence that could come into the self-harm. Now, when it's looking at addressing these, it's identifying some of these markers that are abnormal. When you go and you find a victim that is self-harming, seeing usernames, symbols, and other things carved in their flesh is a warning sign that there is likely coercion behind it. Animal abuse is quite common. It is a way to desensitize individuals to violence. It is a way of manipulating where you could give a victim a choice between, you could either self-harm yourself or you could kill your pet. You choose. It is a way of control. It is a way of creating trauma, but it's also a way to initiate them to violence. Killing an animal is an easier step in the progress of violence to get them towards wanting to harm humans. Pets are readily available either in the household, in the neighborhood. It is easier to distance yourself from what you're doing in terms of the harm. And this is not unique to the COM network. Violent extremism, sadistic psychopaths throughout history have used animal abuse as an entryway into a lot of these harms. The doxing and swatting, the harms are obvious in a way, but what's important to highlight is over time, the culture of doxing in these spaces creates a sense of paranoia where there is a complete lack of distrust in any authority figure trying to provide help and support, because they truly believe that anyone seeking help, individuals in the COM network will be able to get that information, hack it, find out, and they will be targeted. They truly believe that they could be reached anywhere in the world by anyone in these networks. So they are very untrusting of people in the position of authority trying to help them. It's also a way of controlling law enforcement and, our systems. When you are swatting, you are wasting government resources time and time again, taking away resources for hiring new law enforcement, training staff. It's a drain on our systems. The CSAM stuff is quite obvious into why it's bad. I've talked about it before. So I'm going to skip on it just to make sure that we could get to the more terrible stuff. All right, blood's coming in the next few slides for those who are not ready. All right, so what are some of the type of self-harm elements you might see either online or when you're going to do a check on an individual? Blood signs are one of the first ones. This is when someone self-harms and will draw on the wall in blood. This will include usually the name of the group, the name of the leaders, members of the roster, but also the individuals who are part of the extortion process during the live streams online. You're going to see a mix of satanic imagery, of extremist content. This is not because these kids are satanic. This is not a satanic panic. Like participating in child sexual exploitation,
Satanism is just an obscene, edgy thing where you could scare the normies. Journalists love to jump on the satanic panic narrative when talking about nihilistic violent extremists, and they play into the game of making these kids more popular. Now, a lot of these designs are dictated to the victim by the perpetrators. So when you're looking at a blood sign, it'll give you an idea of who are the individuals responsible for coercing or participating in this activity. This doesn't include all the lurkers and the other ones that might be present, but it gives you an idea of the key players involved in these type of harms. Now, it gets worse when you're looking at carving usernames and symbols into people's flesh. You have a mix of mimetic culture, such as the skibbity toilet. I like putting this when I'm training young law enforcement officers, because I'm going to talk about skibbity terrorism, and they all laugh up until I show this picture of the skibbity toilet meme being carved in the leg of a 13-year-old victim. What we're seeing is the coercion of these individuals are pushing these minors to self-harm in a way that is not traditional. We're not seeing horizontal lines. We're seeing usernames, hate symbols. The cute images tend to come out when there is an emotional relationship between boy-girl, boy-boy, girl-girl. If they're in a loving relationship or loving relationship with their e-boyfriend, e-girlfriend, what is sad is the trauma that is suffered by these individuals is actually meeting an unmet need that they have emotionally. So they are willing to put love and attention into the self-harm that they commit, requested by their e-boyfriend or e-girlfriend because of that. So it's not only a coerced element, but the psychological and emotional manipulation is so strong that some of them will do this out of a twisted sense of love, where you see some of these images coming out. So looking at something that is cuter or more endearing in a way is an indication that they're probably being extorted by someone they believe they're in a relationship with. Eating disorders are another way where individuals are coming into these spaces. Again, that's part of the self-harm and eating disorder space, pro-anorexia community. Eating disorders are a way that you could demonstrate loyalty and control by what someone does, when they do it, but it also fits within the wider ecosystem of young girls fitting a specific beauty standard, but it's pushed to the extreme. Self-harm and eating disorder spaces are a great place to find victims. If you want to create gore content, what better than someone who is already cutting themselves? You have a vulnerable individual looking for attention, looking for peers. That's the perfect type of individual for you to find to, coerce into these things. But this fits within the wider radicalization space as well. You could see how it fits within trad femininity, hyper-nationalism, purity culture, a lot of the at-risk communities and spaces where young girls or even older girls might find themselves as a way of demonstrating your loyalty to the group, your commitment, but your strength as well. When you're celebrating your comorbidities, the deeper you cut yourself, the less you eat, the skinnier you get, demonstrates your status within the cute core community. When we're thinking of addressing these type of harms, the tools kind of already exist. We're not reinventing the wheel just because they're in a violent extremist space. Individuals with eating disorders and self-harm tendencies, suicidal ideations, something that we've been dealing as societies and governments for years. It's adapting those tools and making sure that we reach these new audiences and get them the help they need, but also overcome the fear and the paranoia they have in engaging with the support that they have. I already talked about shed culture, so I'm gonna skip over it. But when I was talking about the pastel filters and you're getting over the princess stuff, that's the cute pink razor blades, your cute pink guns. That little kawaii razor blade with the paw and the wings, so many of them are ordered from Temu for these kids to use. That is the type of aesthetic that they're looking for and trying to achieve. Even though they are harming themselves, it's always with this cute aesthetic overlain on it. It is a normalization of harmful behaviors, but also the glorification of these mental health issues. Suicide is another big risk in these spaces. And this is not new to violent extremism. We've had suicide bombers in jihadi cultures. We've had school shooters who wanted to die by cop.
This is not something new, but it is a deeply complex and personal act. And this is usually rooted in prolonged mental health struggles that includes depression, trauma, patterns of self-harm, something that all of these kids are demonstrating by their time in these spaces. But it takes two forms. I've spoken about the victims who have taken their own lives because of the suffering they've had. But I have also spoken about coerced suicide, where getting someone to kill themselves is the biggest prize. You've seen cases like this in Brazil. We've had some in Canada. This is something that is common across the globe in terms of nihilistic violent extremism. You could coerce people, or you could be the school shooter who wants to die by cop, or even, again, I'll go back to Robin Westman, the self-inflicted gun wound in that case was not because they were wanting to take their own lives for suicidal reasons, though they had those, but they wrote that, I am going to kill myself because I cannot face my family in the courthouse after they know what I did. For this individual, it was a form of escaping the responsibility of the actions that they took. So again, suicide is super complex in these cases, but it is a common element. In terms of what we have seen from the National Center for Exploited Missing Children, so I got a screenshot from NCMEC, which is basically an organization in the US that takes in all the reports of online child sexual exploitation around the world, and then they filter those tips to governments around the world. What they found is an increasing overlap with CSAM reports and violent extremism. They're calling it sadistic sextortion now. And what they saw was in 2024, they had more than 1,300 reports of CSAM overlapping with violent extremism. Now that's a small pool. They have hundreds of thousands of reports on a yearly basis. But it's the percentage that is concerning, where 69% of their reports received in 24 with a nexus to violent extremist group were made by a member of the public. NCMEC functions on self-reporting by the social media platforms because of Section 230 of US legislation. They have to report online child sexual exploitation. But we're seeing it reporting by parents and youths. That was a big red flag for NCMEC because that is not normal. What they saw was between 2022 and 2024, a 1,500% increase in cyber tips report with a nexus to violence groups. This is not 2%, this is not 3%. That is a massive increase that, again, NCMEC has never seen in their history. In the first 6 months of 2025, so this was from January to June, they had 1,093 reports with a violent extremist group. In the same time in 2024 was 508. They've already saw a doubling of reports from the year prior. So it's a bit of a touchstone to indicate the increase, but is this because there's more harm? Is it because there's more awareness about the threat and people are coming forward? They did see an increase from the platforms doing some of the reporting. It's still unclear if the problem's getting worse. I think it is, but I'm also spending my entire days in these spaces. But organizations that are tracking these type of harms are aware that it is a growing issue and they're trying to find a way to address. Now, some of you might be wondering, I thought I came here to learn about terrorism and violent extremism, and this dude is talking about self-harm and eating disorders and sexual exploitation, and what is he on about? So I'm gonna give you an example from Canada. If you want the longer version, it's in English, but the CBC, our national broadcaster, did a documentary for the Fifth Estate on 764. I was featured in it, so it's fantastic just for that. But they had a victim who was part of the documentary. And I'm gonna share her story with you. She was an individual who came from the cute core community who was self-harming. And she was in a relationship with an individual in the US that went by MK Ultra. So he was 17, she was 14, they were in love. This is one of her love letters with her blood that she sent to him while they were in their relationship. Now, before he got arrested in the US, they had a lovely little plan where he was gonna fly to Alberta, Canada with her and to meet her, and they were gonna kill her mother. And then they were gonna go on a serial kidnap, rape, murder spree of teenage girls in Alberta. And I'm gonna give you the quote from Trinity in the documentary. That's not her real name. But Trinity basically went in the documentary that I was such a mindfuck at the time
that I was going to go along with it. Her mom was so scared of her daughter that she would sleep at night in her bedroom with the door locks, the dogs in her room, and had a knife under her pillow. Scared of her 14-year-old, 95-pound daughter. The trauma and the harm that this individual went through for her eating disorders, her self-harm, the trauma from being victimized by this individual, radicalized her so much that she was willing to carry out a mass rape and casualty incident. So we could see that the radicalization process for some of these spaces do not meet our traditional understandings that we get from a post-9/11 world, or even our understanding of places like accelerationism or siege culture or National Socialism. It is changing the way that our nations and our communities are at risk from individuals. All right, let's talk about the threats. You might recognize some of these a bit more. So blood signs, self-harm, you guys have seen. Arson, love the arson. Big fans of arson recently. Train station, abandoned buildings, homes with people sleeping in it. Molotov cocktails through victims who don't want to send child sexual exploitation anymore. Common tactic. Problems with arson is most of these cases end up as we have no suspect and they die there. Graffiti, it could be on vehicles, could be on buildings, could be on whatever. But it'll be giving you, like the blood signs, the name of the group, the name of the members, usually again highlighting who is part of these groups. Having a way to capture and track these will start build a pool of perpetrators from these networks that are criminally active. So it's important to keep in mind a way of monitoring, highlighting, and collecting these over time to see where they are. Some of these are quite gruesome to collect. Official rosters are a little less so. I will have a gift for you guys as I'm taking all the official rosters and putting all the names by years, month of who was involved in when, so should help with some of the work you all have to do. What does recruitment look like? It's not very sexy. It's a post on Telegram, could be a post on Discord. Hey, you want to join our group? You know, you got to commit to a few things. Maybe you want a blood sign, deep cuts, no weak shit. Maybe it's random beatings. Maybe it's an arson. The easier the type of criminal activity, the more you have to commit. The more severe the type of crime, the less you have to commit to gain access. So someone who will go and kill a dog, rip their guts out, and write the name of the group in the guts of the dog, easy access. Arson, easy access. Stabbing someone and not getting caught, access to the group. Again, criminal activity is what gets you in. Action gives you access. That is the only way you're going to get in. I spend my time in the public spaces, reading leaks. There's no way I'm going to get into private space because I'm not going to go and kill someone or kill a dog or commit a crime. So it's also hard to get the right information about what's going on. We only have a glimpse of what really happens up until someone gets arrested and evidence is collected and revealed, which makes it difficult to really understand the evolution of the threat. Now, how do you commit your crimes? Like any good extremist group, they have guides and manifestos. They have a lot less than other groups. If I was doing my research on Telegram or the Order of 9 Angles, I could go on Telegram and search .pdf and I'd have thousands of PDFs. Com Network has about 20. You're seeing most of them. A lot of them come from Maniac Murder Cult. A couple of them are dedicated to Mexico and Brazil with National Satanic Action. A lot of them are coming from No Lives Matter and Maniac Murder Cult. Maniac culture, which came from Ukraine and Russia, broke into the Anglosphere in 2021 because of groups like No Lives Matter when they started translating these Cyrillic documents into English. And some of this stuff is not very creative. The No Lives Matter terror guide or manhunt guide borrows from Rumia 3 and 9 that ISIS created, how to stab someone. They're using existing terrorist material. They're just putting their own aesthetic and branding on it. How did Mikhail Chisvilsky learn to make ricin? The Jihadi's Poisoner's Handbook. They are borrowing from existing spaces. They're just rebranding them. But they have unique documents. The cute little cat with the gun pointing to their head is a suicide manual.
This was found on the computers and phones of victims who were coerced to kill themselves. Multiple ways to kill yourselves, how to do it. You want to learn how to sextort and groom a young girl or young boy? There's a 248-page manual that'll give you everything. How to create your account, your personas, your operational security, scripts, what to do if they resist, how to coerce them, how to blackmail them, how to keep the material after you've gotten it, how to promote it. They are giving instructions in formal ways, but there's also informal instruction when parents are acting as protective factors. They will instruct youths on how to hack into their other parent's account and create new social media accounts that their parents are not aware of to circumvent the supervision. So it's not only in these instructional guides that they're taught, but the community themselves will work with other members to make sure that if they are being supported by parents or friends, those protective factors are removed from their lives. So there is a reduction of anyone that is there to support and protect them in the real world, where the digital community becomes the only set of peers and their source of identity in the world that they have. Now, in the comm network, you could also pay for services. Like I said, when CULT was initially created, the members of CULT were more interested in the Order of Nine Angles, and they came to this place to get services. And, you know, you could purchase your Snapchat, TikTok account, your Google Voice account for swatting. You could get gift cards for very cheap. You could also buy extortion content. If you're a shitty extorter and you don't want to do it, you could pay someone else to do it. It's cheap. $20 to get someone to do a blood sign or a fan sign for you. There is an underground market. It's not necessarily the main driver, but there is one that is present. You could pay for swatting. Two of the biggest swatters in the comm network, sadly, are Canadian. Smiggles and Gores are both from my country. Smiggles was stupid to put his prices in Canadian dollars for a couple of days, so that helped. But, you know, they're going to charge. Smiggles is expensive. You're going to see for like 40, 50, 60, $100 for calls. That's the higher end. I've seen some groups offer swatting services to target the FBI or Sheriff's Department for $5. $5, most teenagers could get that. And if not, there's an underground market where they're sharing cryptocurrencies, online gambling. They'll exchange DoorDash and PayPal credits. They find a way to make their money. Some of these kids have nothing. Some of these kids have thousands of dollars in their wallets. You know, some of them will use DoorDash and PayPal credits as a way of coercing individuals into generating content. So it is an underground market that is still untapped, needs a lot more work in terms of the financial crime side of it. But that is also another avenue in terms of investigations to understand where the money is coming from. The problem is it's not going through the bank. You know, there's not many very good OSINT techniques to track DoorDash and Uber Eat credits that are being transferred between accounts. But that's the way that this economy functions with these individuals. Why? They're teenagers. They don't really give a shit about having all the money to buy some stuff. Buy something on my Amazon wish list. I'm hungry. I've been stuck in my room all day. Who's going to give me $5 for, you know, McDonald's credit, and I'll do whatever. There is an exchange of goods for service that occur in these spaces. Just to give you an idea for swatting. Oh, no, that's not swatting. Sorry. There we go. Aha. All right. This is the context piece. 2 more slides and then I'm done. So in terms of, the scale of what we're dealing, I'm going to caveat it where the data that I have on these 196 arrests in 31 countries is incomplete. These are cases that are sealed because they involve minors, involve child sexual exploitation. Some countries don't give easy access to court records. If I want to get stuff from the UK, they charge 5 cents per word. So if you want to get one court record for an individual, it's like £20,000. My Canadian dollary dues are not worth that much, so it's a challenge. Now, my data set is also biased from the US in the sense that they have a system called PACER, which gives you access to their court records, which is fantastic. It helps a lot. And my data is biased with Brazil, thanks to NUPVE giving me information and access to some of your cases and understanding what's happening here.
at least for you guys, there's a benefit in understanding the threat model I'm building. It's going to be based on what's happening here. So basically the numbers I'm going to give you in terms of victims is small. It's actually bigger than what I'm going to say. But even the number is terrifying. So 196 individuals in 31 countries have 5,040 victims in 5 years. Now, if you look at the countries that are there, you hit every part of the globe. The only ones who haven't committed a crime are the penguins in Antarctica and the North Pole. That's it. And honestly, once we get some teenagers in one of those research stations, I guarantee some asshole's gonna do it. So give me a couple of years, I guarantee we're gonna get some. They're white, they're brown, English, Spanish, Swedish, Brazilian, it doesn't matter. North Africa, Australian, like, you know, we had a recent attack that was in Indonesia this week. You're crossing global boundaries, linguistic and cultural boundaries. They are all connected by the desire to carry out violence for the sake of violence. That is what brings them together. Now, there's 14 victim fatalities in my data. These are suicides. How much did I say the US is investigating? 1,000. That's how off my data is. And this is just from what I know from the court records. Perpetrator fatality, 1. The lesson is don't smoke heroin on a live stream, you might die. Victims injured, that 2,776, those are young boys and girls that were victims of self-harm or child sexual exploitation. When an individual is arrested, you don't have all of their victims mentioned in the court records. I don't count them. White Tiger has over 200 indictments in Germany. They're looking at 100 victims. But that also means that there's 100 victims that they're not able to identify yet that are not going to get counted. Perpetrators injured, 1, don't resist arrest, you might get hurt. Properties damaged, that's 28 arsons. Honestly, there's more. Victims swatted, 1,531. Think of how much money is wasted from police officers. And this is global. There was an individual in Peru who was arrested for swatting people in Canada, the US, and Europe. Last year, 2 years ago in Canada, we had 300 bomb threats at different synagogues, schools, government institutions from an individual in India, from the COM network. So when you think about the type of response, the fear that it has on the communities, it is massive. And that is a form of control. They could target a victim who doesn't want to comply. They could swat their house, their parents at work, their schools. It is a form of control over their environment, but also that of their victims. Animal injured, 43. I know there's more. There's probably 43 animals that are injured or killed on a daily basis in a single chat. But again, that's what's in the court records. Cybercrime victims, this is the one where it's not only individuals, but goes up to entities, organizations. But again, we're talking about teenagers who hacked MGM Grand. Casinos. Those of you who work in the cyberspace, we could understand the type of cybersecurity casinos have to protect their systems. These kids are getting around that, either through social engineering or brute force cyber knowledge. I've seen some of these kids create CSINT suites of tools to do pen testing. I've seen some try to create this summer a 764 VPN. They are brilliant. I have a degree in engineering and in computer science from my PhD. I'm an idiot compared to what some of these kids are able to do. But that also explains the fear that some of the victims have, knowing the reach that these individuals could have or their friends have in terms of technological capacity. So I'm going to end with at least a little bit of hope from the Canadian model to demonstrate what we're doing. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programs across the country that are funded by us in order to support individuals going through the process of de-radicalizing. We're trying to get them to leave these groups and their hate lives. Sadly, we only have 40 clinicians who are participating in this program, which means that there is more work than individuals available. Part of the network that oversees this is called the Canadian Practitioners Network, and they are individuals from this community that go across our country, but also around the globe to train individuals in the best practices to
help individuals that are high-risk clients wanting to leave these groups and these environments. And again, it is a complex model. It does require a lot of resources, but it has been very successful. So for those of you working in this space and who want to engage with our practitioners, because I'm not a prevention practitioner, I tell them the bad stuff and they figure out how to deal with it. But those of you who are working in the social or psychological or clinical space and you want to network with people who have worked on the front lines, I'm happy to connect you. They are an invaluable resource in terms of navigating these spaces. And they could highlight some of the challenges and benefits of working on this stuff. So that's it. If you or your team are interested in getting the products that my team does, my email is there. Fabio has the card for the Canada Center. I am happy to add you to our distribution list. It's in English. Throw it into Google Translate, ChatGPT. You'll get the gist of it. But these are available to you all as well. Thank you. Muito obrigada pelas palavras. Acredito que foi muito útil a todos nós, a generosidade do nosso palestrante em compartilhar todo esse enorme conhecimento dele. Eu abro para perguntas aqui. Alguém quer? Mark, brilliant exposition, very insightful and impactful. As expected for those who know your your work. Thank you. And you've mentioned in the beginning of your lecture about the early stages that the Canadian government faced when they attacked the problem of violent extremism. I would like you to share, in your experience, what are the key elements for an effective prevention policy, especially when we're dealing with a country like ours, who is in the early, like in the most initial state of awareness of the threat. We are dealing with our own problems with the concept of terrorism. Our law that statutes the terrorism concept is now under discussion nationwide with the problem in Rio de Janeiro. I don't know if you saw it. So what are the role, in your opinion, of law enforcement agencies, of the government as a whole, of the academics of the university world, and the question that Michele addressed, of the parents, of the families? You talked about the increase of reports coming from the families. What are your views? I would like you to address furthermore those issues, please. So in terms of our origins and how it started, 2017 was really about initial funding into research and understanding what options were available to address radicalization to violence. There was nothing out there really, so it was trying to find academics from different disciplines, social workers, clinicians, to get an idea of what was needed. But I think one of the key elements for the Canada Centre was in 2018, when the Government of Canada established its counterterrorism strategy, it was including prevention as one of the pillars. So we have 4 pillars to counterterrorism in our country, but the prevention one is what cemented our role within the apparatus. So when I'm talking that we work closely with law enforcement, but we are not law enforcement, is multi-agency collaboration is a key element of it. An example of the program in Toronto is probably one of the best at this, where Alberta too now with the comm network stuff, where the prevention centers are working closely with law enforcement, the Crown prosecutors, the juvenile justice system, to make sure that prevention is always an option as part of the process. So the RCMP could make referrals to our programs, and a lot of the offices now are aware of our programs, and instead of the arrest being the first option, they might make the assessment like, you know what, you're a good candidate to go through this program. You fit this. If you go and participate in a meaningful way with, our program in Toronto, our program in Alberta,
then, we're not going to put these charges on you. You'll get a second chance. The other part is for those who are arrested on a peace bond or a terrorism bond, that's also part of the process, working with the crowns to include this as a way of reducing the risk of violence, especially when we're dealing with minors where they're not going to get a long bond unless they're a very high risk. So having them participate in a program gives them support, will get them out of the ecosystems that are influencing them in a negative way and give them other options. And it's really including that, public health approach and making sure it's a whole of society. Like I was saying, the nihilistic violent extremism definition involved law enforcement intel agencies, but my team as well, because we need to fit within the apparatus. Where are the avenues for prevention? And the important part there is, when we think about the RCMP, our police officers, they only get involved if there is a crime, something that meets the criminal code. That's a very small percent. For our intelligence agencies, they have to have reasonable grounds to suspect. In Canada, for CSIS, they have in their CSIS Act called 2C, and they have a 3-point test that you have to meet for them to go. That covers probably 5% of all national security threats. Now, if there's no prevention, that's it. That's the only thing that's being addressed. So with the work that my team is doing, which sucks in a way because we have the 95% to address, but a lot of that is what's called awful but lawful. It's the early warning signs to find mechanisms and tools to create these social safety nets, but also enhance the protective factors that minimize harms. And part of it is evidence-based science. Part of it is also a little bit of madness in the sense from the practitioners and their expertise in the field that'll dictate the functionalities there. But it's having these tools that are available and having this community approach, knowing that if something happens in Toronto, the RCMP, Toronto Police, York Regional Police, they know that they could turn to our estimated time of arrival program, and there is another option that's available to them. So it's integrating that, but part of it is, it's been 10 years of education and failures and lessons learned where some of our programs were not having a good start. There were issues in the way that they were approaching, and it's having the resiliency. And part of it was we were lucky to have some key members in our team from government who've been there for years that were able to navigate the politics at a higher level to make sure that the funding kept coming and to demonstrate value. So it's always a challenge. And even now, Canada's under an austerity government and we're asked to do cuts. Are they going to come and cut some of the work we're doing? We hope not. But it's always this navigation of trying to demonstrate your value. And that is the other one, is having a robust system to track the work that you're doing and have these measurements and evaluations that you could go back and say, hey, it's effective. It's doing A, B, C. It's reducing these types of harms. It's saving this much money. It's whatever you need. Now, you are at your point where you're talking about creating these legislations. So it's who do you have within your government that could be the champion to talk about including prevention as one of those pillars? And it's a challenge. Not many countries have prevention as part of any pillar for countering terrorism. So, it's something that is difficult to overcome, but I think it's one that's important, and looking at some of the lessons learned from Canada is probably one way to do it. And as I've offered to the NUPVE team also, I'm only one aspect of prevention in Canada. We have a whole larger team that could offer insight and experience to help with the process that you guys are going through. So part of it is also opening up these dialogues and understanding where it is, and then the job for you guys is translating what you learn and fitting it to your own specific political context. Because again, some things might not be possible in the Brazilian context. Some things might have to be different because you have this different socio-political dynamics that will impact your at-risk populations differently than in Canada. And these are all things that you need to keep in mind. Our rural areas, yes, are very broad, but yours are also very broad as well, and there are differences in terms of these dynamics. You have different challenges in terms of poverty as well than we do. There are different dynamics in your poor communities and the risks there. There are different capacities for your government to be active in those spaces. So it's also understanding your dynamics and finding your partners on the ground and then upskilling them. I know,
Michelle goes around and she trains educators and social workers. I know other people on the team do that. You need to nurture and build that because it takes time to educate and raise awareness. And again, that's not the sexy mission. We need to spend X amount of dollar, put people on a plane or a bus and go train people. But it's over time, those relationships, being able to track 4 years later, look at all the work they're doing, how many people they're helping. That's the stuff that you need to bring back and track. So part of it is establishing those systems to have that information also. Also for your parents' question, that's harder. Part of it is making the resources available in a way that parents could understand, but also parents have access to. So some of the challenges are, what are parents going to look for? They're not going to look for the same type of words that we would look for as practitioners. They might go look, how do I get my kid out of a cult? How do I unbrainwash my kid? How do we deprogram them? That's not the language that we use. So it's also addressing the way that information is searched for by victims and parents to make sure that the important content is coming up. But it's also partnering with existing organizations. So in Canada, we have the Centre for the Protection of Children. That is looking for their partners. It's suicide hotlines. It's working with the networks of doctors and pediatricians to identify some of the risk factors and raising the awareness and having the information to pass on to the parents. But that's not easy to do, and it takes a lot of time to bait these resources, and that's something that my team is trying to do right now. We work with organizations like Civics, White Ribbon. I'll send that all to you, Fabio, so you could see what this stuff. They also have products that already exist for parents that they've developed. That's really the primary education. So finding your civil society programs, your NGOs, your academics that are actually knowledgeable of this. They don't have to be Brazilian. There are some around the world that'll give you the knowledge that you just have to translate in your language that you could use. So it's also understanding what is the prevention network globally that you could take and build from and learn from. You don't have to start from zero because other countries have already done that work. You need to adapt it and, in a way, secure the money that you need to keep this going. Thank you. Uma pergunta? A importância da Com-Network no Brasil e o papel dos brasileiros na Com-Network mundial. So, Mark, you've addressed the episodes that we had regarding Molotov attacks and school shootings. We've exported our own copycat star, the Guilherme Tausi, who was found a picture of him, I believe, in the material that was apprehended with Solomon Henderson. In your experience, what is the current stage of influence that especially 764 COM has here in Brazil, and the perspective to apply that concept of not only law enforcement but also prevention to their activities? So just for the Solomon Henderson thing, what's interesting about him and others, the school shooters are probably the best researchers about other mass shooters. Like, if you look at Solomon Henderson, the pictures he had on his drive, he posed the same way as every other school shooter, about 100 of them globally. Not only Brazil, some very unknown Italian shooters, some Slavic shooters, some from Singapore. So their knowledge is quite deep. And that's important because that connection to the wider community of hate is what leads to the ideation and the desire to replicate these type of attacks. And you see it in the way that they write on their firearms and try to honor those who came before them. In terms of the comm network stuff, I think part of it is was an export from the US to the world. But at the point we are, what I've seen is Brazil has accelerated more than the rest of the world. And I've been saying this for the past 2 years, that other countries need to look at Brazil as what the threat could be in their own countries, because you guys are ahead of the curve in a sad way about how extreme and sadistic some of the kids have gotten, but also the sophistication in terms of what they're doing. So in terms of
what you guys are facing, it's extremely challenging because a lot of these individuals are very further down this pathway of radicalization where there is no real experience in terms of de-escalating them. And again, you don't necessarily have all the systems in place to work on that. So it does give them free reign. You also have a lot more people in your country than I have or other countries have, right? So there is a scale there. But what's interesting is how these groups that, oh, they should only be in Portuguese. No, they're mixing in with English groups. They're mixing in with Cyrillic groups. The same way that maniac culture broke into the Anglosphere in 2021 with some of the content that was being translated in English, we're seeing these same Brazilian groups, in a way, breaking into the Anglosphere, the COM network. And their content is regularly shared, and, you know, there is a sense of popularity for a lot of these actors. If you look at what they call the COM Hall of Fame, all the top individuals who are active in these spaces, for those of you who monitor your space here, you're going to recognize a lot of your own perpetrators in these lists. So even within the the wider network, they are recognized. But the COM network, as I was saying, it's global. They don't really care about boundaries. They're looking for peers that want to participate in the same activities they are. So you're going to see individuals from Brazilian groups just join other groups because they're as notorious. So there is this sense of sharing. The challenge too is, if a group comes down, if you're law enforcement, you need to coordinate with international partners, because you'll probably have, if you have a roster of 8 people, I guarantee all 8 of them are in different countries. Sometimes you'll have some of them that know each other in real life that'll be close to each other. But that means you need coordination with your international partners. Internally, depending on the crime, you might need to coordinate with cybercrime, special victims or child sexual exploitation, your terrorism teams. So it's also changing the way that you build these relationships. When I was in the UK this summer, I was at the National Crime Agency, and for the first time, we had the heads of cybercrime, child sexual exploitation, and terrorism sitting in a room together talking about a single threat. That highlights the challenge, but the importance of coordinating between law enforcement agencies and international partners. Just now you mentioned, I was about to ask you, your views on the current scenario of international cooperation between agencies and government. Canada, we know, is part of the Five Eyes Alliance, I believe. Do you consider that also a crucial factor to strengthen the fight against this phenomena? I mean, Five Eyes, 12 Eyes, 14 Eyes, Europol, all of those networks are crucial. I mean, Five Eyes already has policies and legislation and, you know, legal agreements to share information. That's already part of the work done in terms of getting information across borders. Europol is playing a massive role coordinating across countries, but also bringing in non-European partners together. So existing international organizations that are combating terrorism and violent extremism are important to leverage at this time. But it's not only those involved in terrorism, it's those working on child sexual exploitation and those working on cybercrime. So it's bringing the different teams from these multilateral organizations together that are going to be crucial. And at times, it's not only the official groups, like we have Five Eyes Plus, G7 Plus. So it's also working with law enforcement contacts and networks, and part of that is the unofficial networks that people have through friendships and collaborations, but it's bringing in these other players together. But right now, the threat is so extreme and so large that everyone is really coming to the table at a quick pace as soon as they realize what the threat is. The challenge is still raising awareness that this is an issue, it's an issue in your country, and you have both victims and perpetrators, and you need to collaborate with everyone else. And that's really what I've been doing for 3.5 years, is a global and domestic circus of raising awareness and, you know, doing the Sisyphean task of pushing the rock up the hill and rolling back down and going back up again. But that is really, the education piece is still a big one, and finding the right people, and that is going to be needed. Yeah, we thank you for it. And there's also a question from our virtual audience, a practical one, asking
what is or what are the organs, the agencies responsible for engaging with this sort of crimes? Is there one agency, like a federal agency, or is this more local? It crosses both, and it depends on the country. So in the Canadian context, the RCMP is only responsible for national security crimes that reach the level of terrorism. So a lot of the majority of the crimes that we're going to see committed by these individuals will fall at the provincial level. So we have our provincial police that are responsible for these type of crimes, but then you also have municipal police. So I'll give an example from a case in Winnipeg tied to MKY. The individual who was initially arrested was on 26 cases of mischief because he was doing graffiti on synagogues and other places. The chief of police from Winnipeg came to a presentation I did, and I spoke at length about maniac murder cult, and she clicked what MKY meant in the graffiti that the individual was doing. So that went from Winnipeg police to the provincial police. They arrested the individual, they did the interview, and then, oh, well, MKY is a listed terrorist group in the UK. Well, now that's going to the RCMP. So part of it is the information sharing mechanisms, but within our context, it'll depend. If it's child sexual exploitation, it might still be the RCMP, but it'll be a different unit. So those are our ICE teams that are responsible for that. For terrorism, it's called INSET, our Integrated National Security Threat Assessment Teams. So it'll go, and the challenge is making sure that all of these separate police forces who are established to work in silos, because Cold War mentality that dictate most governments, communication doesn't always happen, so it's trying to break them down. So there is no real central authority, but rather it's trying to build task force or, different teams that are responsible in communicating with it. But it also depends on the roles. Like my team is responsible more on the education and awareness and prevention. The RCMP will have a role in that. We could collaborate, but their PSAs and stuff will come out more after arrests and incidents. So there is this level of collaboration, but it's not going to fall in the hand of a single group. At least not in our system. Some other governments might. But I think for an effective approach, it is going to require this multi-agency and cross-government collaboration. Tem mais uma pergunta aqui da... You've mentioned how widespread this phenomenon is and how diverse the perpetrators are regarding their backgrounds, ethnicities, socioeconomic contexts, etc. I'm interested to know if you've found any relation to hate speech in politics or public authorities and the number of episodes in a certain geographical area, space, or country. For the COM network, not really. I mean, again, these are minors who don't have any political capacity, they can't vote, and their nihilism really drives them to this worldview where there is no political solution already. Now, stuff like the assassination of Charlie Kirk and that whole political fallout, that'll get them in the sense of how, one, mostly the gory shooting and the videos around that gave them some interest in politics, but going from working on stuff like QAnon where politics was driving everything, most of these kids don't care. Like stuff like the Palestine-Israel conflict is a meme for them rather than any meaningful dichotomy of choosing a side. The Russian-Ukraine conflict, they don't care beyond bodies on the ground that they could include in their edits. So for them, the political dynamics is rarely a type of driving factor, unless they want to say, Jordan Patton wanted to target a Labour MP. Again, that is driven by, I would get more popularity by killing an elected official rather than that individual being my specific target for political reasons. So it's more like layers, like a rep, and to what you said about violence being what drives them. Exactly. And the political stuff like ideology is just an extra layer or bonus that could add to the attention they were going to get, but it's not the main driving point. Okay, thank you very much.
Thank you, Mark. Pessoal, só para dar um contexto da Com Network no Brasil, o primeiro grupo aqui em ação eu identifiquei em 2021, então já são 4 anos essa rede atuando aqui no Brasil. Já foram mais de 100 operações, só que elas não são centralizadas. Tá? Geralmente, uma parte fica com a PF, mas existe o trabalho também das polícias civis locais, que muitas vezes não conseguem compreender que aquele caso que chegou para eles se trata de um indivíduo, de uma criança, um adolescente, vitimizado ou agressor da COM, ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, né, pela própria falta de capacitação das instituições. E hoje nós temos mais ou menos uns 120 grupos ativos. Tá? Da COM, os subgrupos. Eles atuam multiplataformas, TikTok, Roblox, Discord, Telegram, Zange, Instagram, X. E é uma rede autossustentável e autoescalonável. Porque, como o Mark explicou, quanto mais sádico, maior o status intragrupo. Então, às vezes, a gente consegue aprender, como o próprio NUPVE já aprendeu 2 da COM, né? Nós já aprendemos, já ajudamos a aprender 2 da COM, um no Espírito Santo e outro em Minas Gerais. No entanto, aqueles outros indivíduos que estão ali estão se radicalizando online dentro desse ecossistema e depois criam seus próprios grupos. E aí precisa ser mais sádico do que o outro. Então é autoescalonável, a gente não tem previsão de conseguir pará-los. Obrigada, Mark. Tem uma pergunta a mais aqui, né? Hey, hi, Mark. Thanks for your presentation, first of all. So I have 2 questions. They might be a little bit silly, sorry, but it's the first time that I'm actually watching a presentation about the matter. So, do only teenagers commit those acts of violence? Like, can we detect grown-up adults in our workplace, for example, that also commit this type of violence? And the second question is there a reason why the Canadian program does not aim, at least in the first steps, to combat ideologies, but focus more on preventing acts of violence? Thank you. So I'll do the second question first. We just take an ideological agnostic approach because our interest is preventing violence writ large. So it doesn't really matter what an individual believes in. If they're willing to carry out an act of violence, that's something we have to prevent. So for us, we don't want to be limited because ideologies change, defining them are complex, it gets into political discussions. And the idea is for us to have a program that is usable and applicable no matter what color of government comes in. So in that sense, violence will always be a standard metric for us to use, and it makes us more effective in the work we try to do for prevention. In terms of adults, 95% of the individuals arrested are minors. Those who are adults fit 2 categories where they were minors and they became adults over their time in these groups, or they were some of the original individuals who created the group and those were adults. Now, there are some exceptions like Richard Dedsmore, who was 37, ran sewer, he was known as Rabbit Online. He was the exception, but it was the quality of his work and the popularity of his content that kept him in there. But most adults are going to be called out and are going to be forced out, and they're going to be targeted by the entire community to push them out of these spaces. The same thing for pedophiles who come in and try to get a lot of the content, they're going to be called out and bullied. This is really a community that is created and moderated by minors, and for adults to come in, they need to create the type of content that'll put them in a legendary status within the community, which is why they're not within there. It is very much gate-kept, but also it is dictated by the culture. It is dictated by the language of Gen Alpha, the memes. So most adults are just not going to get the content, and that's really what is driving it. So there's that sense of insulation that is keeping it at a younger stage, and it's getting younger and younger rather than going up in age. And depends on the provinces, but 18 or 19. So we basically, under our definitions, 18 and under
anything under 18 is considered a youth or a minor. Like you could vote at the age of 18 across the country. The 19 is buying alcohol, cigarettes, gambling, that type of stuff. Então, gente, por ordem do nosso comandante, questão de tempo a gente vai ter que encerrar. Tem agora um breve intervalo, né, Fábio? So, Mark, yeah, we wanted to say thank you very much for your knowledge and give you some gifts. Oh, Thank you very much. Oh, thank you very much. Oh, perfect. My own NUPVE shirt? Yeah. Yes. Thank you. As an This is honorary my new- member. This is my new research. Yes, yes. My new research search. I'm going to put that in my hoodie on top when I'm researching now. Yeah. No, I'm serious. This is being worn by me while I do work. Woo. Nice. So is this like my football jersey? That's how it works now? Yeah. Ah, yeah. Você conseguiu? C'est une monnaie de ministère public. C'était la même chose que ma médaille. Merci beaucoup. This is going to go on my tree for all the people that I help in terms of this work, so I love it. Thank you very much. Great. Thank you, everyone.
Teste, teste, 1, 2. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tá tudo ligado já? Cecília, eu tava comentando com eles também. Qualquer momento que tu queira contribuir, fica bem à vontade, tá? Não precisa ser toda a apresentação e depois... Fiquem bem à vontade. O pessoal abre o sinal antes lá. Começo direto? Alô? Alô? Testando 1, 2. Todos ouvindo bem? Só aguardar fechar a porta ali e a gente começa. Como quiser, só para auxiliar. Uma hora? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? 1h45. 1h45. Acho que é 1h45. 1h30 aqui para perguntas. 1h15. Só para auxiliar. Aí também fica fácil para o Leonardo. Ok, então? Então, boa tarde a todos. Retomando aqui, então, o nosso seminário. Agradecendo também a presença de todos que estão online, que estão aqui presentes. Então, agora, nesse segundo momento, vamos ouvir o Leonardo Moser Vissoc, formado em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, onde pesquisou a influência moral e o bullying no fenômeno dos school shootings no Brasil, com especialização em gestão de crises e emergências pela Universidade de Tel Aviv. Em Israel, atualmente, é gerente de segurança da Federação Israelita do Rio Grande do Sul e sócio do grupo Magav Segurança Estratégica. Leonardo, a palavra está contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo, meu xará. Queria agradecer aí o pessoal do NUPVE pela oportunidade de estar aqui conversando. E antes de começar, para não esquecer, eu vi o Mark recebendo uma camiseta, então vou já deixar em aberto para o Fábio, tem todo o tempo da palestra, para no final depois receber a minha também. Mas tu tá mais perto. Não, brincadeiras à parte, não podia deixar passar essa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também queria já alinhar expectativas, a gente teve uma palestra de altíssimo nível aí com o Mark, foi super importante, mas não é sobre isso que eu quero alinhar a expectativa, é principalmente com o design dos slides, que ele está de parabéns, todos muito bonitos. Não é tanto o meu caso, mas vou fazer o possível para poder trazer para vocês o conteúdo da melhor forma possível. A ideia é que a gente possa entender hoje como o antissemitismo ele se comunica com essa ideia de radicalização, e a gente vai ver, eu estava até comentando com a Ana um pouco no intervalo, que mesmo sem combinar com o Mark, em alguns momentos da apresentação dele, ele citou a questão das sinagogas no Canadá, ele citou a questão do judaísmo no Canadá e como muitas vezes são atacados. Então, eu achei importante trazer para vocês como o antissemitismo hoje ele é um pilar que ajuda a estruturar o que é o processo de radicalização. Então, para a gente começar, queria trazer para vocês o que é o antissemitismo hoje. O antissemitismo hoje nada mais é, e como ele se expressa através de um ódio, discriminação e violência sistemática contra o povo judeu. E tem 3 elementos principais que se comunicam, na verdade, só de uma forma didática a gente separa em 3, mas todos eles se retroalimentam. Então, o primeiro, que acredita que os judeus separados no mundo têm uma conspiração global. Então, quero dizer para vocês, como judeu aqui, ou não me contaram desse plano, ou esse plano ainda não existe. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, um dominador do poder político e financeiro. Então, pensa como um conspirador que quer tomar o poder em vários lugares, não só na esfera política, mas também na esfera financeira, e principalmente um conceito que a gente vê dentro desses âmbitos mais radicais, são degeneradores da ordem social. Então, os judeus aparecem muitas vezes na história, e aqui a gente vai fazer alguns recortes, de como responsáveis por acabar com o bem-estar social. Então, algumas das coisas que também o Mark trouxe, talvez a gente vai estar nomeando aqui, alguns outros conceitos que eu sei que o pessoal do NUPVE trabalha bastante, então talvez algumas coisas aqui a gente possa passar um pouco mais rápido. Primeiro de todos, em relação à janela de Overton, quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. Pelo menos alguma vez? Sim.
Perfeito. Então, de uma forma bem resumida, nada mais é do que mostrar para as pessoas o que é aceito socialmente ou o que está à margem e ainda não aceito. Então, talvez um exemplo que não seja do antissemitismo, mas que pode ser utilizado aqui também, é em relação à violência da mulher. Então, por muito tempo, a gente ouvia aquela frase que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, certo? Hoje, a gente sabe que isso não está certo e nem um pouco certo, que sim, tem casos de violência, sim, nós como sociedade temos que responder. Então, não está dentro do que é aceito pela sociedade. E, por outro lado, a gente vê casos em que coisas que antes não eram tão bem aceitas, agora são. Como as pessoas podem amplamente chegar nas redes sociais e dizer que os judeus são isso ou os judeus são aquilo. Antigamente, então, pós-Holocausto, isso não era aceito. E aqui a gente vai falar um pouco como isso muitas vezes aparece de uma forma mascarada e quais tipos de estratégias eles utilizam para isso. O segundo conceito que é bem importante, eu acho que o Mark trouxe ele muito bem e até passou em 4 fases diferentes, é a toca do coelho da radicalização, que nada mais é que um processo em que a gente começa, que nem ele falou, seja consumindo esses conteúdos. A partir de consumir esses conteúdos, a gente começa a criar em cima disso, e não só criar, como pertencer a uma comunidade, até que a partir disso a gente sente a necessidade de partir para o ato. Digo isso está baseado também no princípio de prazer, né? Cada vez mais esses jovens, esses adolescentes, até os adultos, eles vão acreditando que o que eles estão vendo perde o sentido e já não é mais tão prazeroso como era antes, e eles buscam coisas que ainda deem prazer. Então, a gente acaba vendo isso muito, muito mesmo na parte da radicalização. Os apitos de cachorro, que são formas de atrair, o Mark até deu esse exemplo, né? Quando no White Power o pessoal fazia aquele ok. Então, são formas que esses grupos têm de comunicar alguma coisa, mas que não seja de uma forma explícita. E aí, aqui, a gente está falando da importância de se sentirem parte de um grupo. Isso do apito de cachorro nada mais é do que chamar a atenção das pessoas que pertencem a esse grupo. Outro conceito que é extremamente relevante para o que a gente está falando hoje é a teoria da ferradura. Então, por muito tempo, né, a gente sempre dividiu em uma linha reta o que é a esquerda e o que é a direita, e essa teoria que foi elaborada em 1990 fala que esses extremos, muitas vezes, eles se encontram. Então, quando a gente fala de uma direita extrema e de uma esquerda radical, a gente está falando que, em algum aspecto, elas se encontram. Então, a gente vê a questão do autoritarismo, e eu quero trazer para vocês que, infelizmente, dentro desses extremos, o antissemitismo é uma prática muito comum. Extremismo buffet de salada, eu vou usar um exemplo aqui de Porto Alegre, mais especificamente de Canoas, para falar sobre esse conceito. Então, nada mais é do que a gente entender que, atualmente, o que mais acontece são ideologias rasas. Então, não é um estudo aprofundado de cada ideologia, e esses jovens, na sua maioria, buscam um pouco de cada ideologia. Não sei se vocês lembram de um trabalho que aconteceu no início desse ano. Na verdade, a operação aconteceu em 2024, foi divulgada em 2025. Um rapaz aqui de Porto Alegre, na verdade, residente em Canoas, tinha residência em Porto Alegre também, ele foi preso por estar postando abertamente coisas do Estado Islâmico, por estar postando coisas antissemitas. Foram investigar quem era esse rapaz. No corpo dele, ele tinha tatuagens tanto extremistas religiosas muçulmanas, quanto nazistas, quanto satanistas. Então, talvez ele seja um exemplo claro do que seria esse extremismo buffet de salada, onde o cara simplesmente lê meia dúzia de parágrafos de um assunto determinado e, a partir disso, ele pega o que lhe interessa. Então, ele não tem a compreensão de que a ideia de cada um dos fenômenos é algo mais amplo, mas ele diz, bom, gostei dessa parte aqui, que são os símbolos que fazem parte do satanismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, não gostar de judeu é algo que parece verdadeiro para mim. E assim ele vai juntando várias ideologias, formando esse buffet de salada. O niilismo violento, com certeza, já tivemos uma aula antes disso, não vou me aprofundar nisso, mas também falamos sobre o aceleracionismo. E o Brasil, né, até o nosso outro palestrante, o Marco, falou sobre isso. O aceleracionismo nada mais é do que quando te dá conta que a sociedade não tem valor, e que tudo aquilo que a gente preconiza, sejam os valores da família tradicional, dentro do que cada grupo entende, então qual é o nosso objetivo? Acabar com a sociedade como um todo o mais rápido possível. Inclusive, tinha um grupo aceleracionista aqui no Brasil, que um dos objetivos que eles tinham era atacar a estação de Angra, a usina nuclear, e, a partir disso, acabar com o Brasil.
Então, para vocês entenderem um pouco do que é esse conceito de aceleracionismo. E temos também a grande substituição. Para quem estava atento na palestra do Mark, vocês ouviram em algum outro momento essa terminologia? A grande substituição? Isso, obrigado, Fábio. A grande substituição, para quem não sabe, no atentado na Nova Zelândia, o manifesto, que a gente sabe que é um fator comum que aparece em muitos desses casos de radicais, era o nome do manifesto do responsável. Então, aqui essa teoria diz o quê? Que existem pessoas que são pertencentes e as donas, então as locais, e vêm as pessoas de fora e tomam conta disso. Então, sejam os imigrantes, seja, por exemplo, no caso da Nova Zelândia, então os brancos da Nova Zelândia tinham direito ao seu espaço, vieram os imigrantes e tiraram tudo deles. Então, essas são algumas das coisas que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Falando do antissemitismo, pontualmente agora, então, só para vocês terem uma ideia, saiu um estudo mostrando que o aumento no mundo foi de 340%. Então, a gente está falando de números muito, muito expressivos. Isso a gente está falando de 2002 e 2024. Então, a gente sabe, e isso é notório, que depois de 2023, depois do 7 de outubro, e a gente vai se aprofundar um pouco mais isso na frente, houve um aumento expressivo. 68% dos judeus foram alvo de crimes. Então, imaginem o seguinte, em 2023, tiveram vários crimes nos Estados Unidos relacionados à intolerância e ódio religioso. 68% deles foram realizados contra judeus. Isso, de novo, né, o primeiro a gente está falando da organização sionista, então podem dizer que tem algum tipo de viés, mas o segundo são números do FBI. Então, de novo, né, a gente está trazendo fontes também abertas. E para vocês terem uma noção, só no Brasil, então a gente está falando, bom, será que o antissemitismo ele existe no Brasil? Como é que ele se expressa? Só no Brasil, em 2024, a CONIB anualmente faz um relatório de antissemitismo em que eles coletam todas as informações, estados por estados, e, a partir disso, lançam um relatório para a parceria com forças públicas de segurança e para pensar em estratégias conjuntas de combate. Só no ano de 2024 foram 1.788 casos, isso tanto em online ou plataformas, na verdade, offline, na vida real, como também online, seja através de postagem em lugares específicos, seja Instagram, X, tudo que entra como denúncia. Não só para as forças públicas de segurança, mas também para a CONIB, a gente sabe que muitos dos casos são subnotificados. Então, tem várias pessoas da comunidade que sofrem com situações pontuais e acabam não trazendo elas, seja para as forças públicas de segurança ou seja para dentro da comunidade. Então, a gente sabe que, infelizmente, esse número é maior ainda. E o número que, na verdade, me assusta e que mais de verdade me incomoda é que 78% dos judeus escondem sua identidade religiosa nas universidades pelo mundo. Então, estou dizendo para vocês que quase 8 em cada 10 judeus, quando estudam numa universidade, não se sentem confortáveis em dizer que são judeus. Isso, para mim, é um dado extremamente alarmante. Mostra que, de novo, estamos falando de sociedades democráticas, estamos falando de locais onde constroem pessoas mais esclarecidas. Nesses locais, as pessoas não têm o direito de dizer que são da crença judaica. E aqui a gente vai poder trazer para vocês algumas das formas que esse antissemitismo aparece, mas, que nem eu falei, esse, para mim, é um dos dados que mais me assusta. Então, a gente sabe que, desde 2023, sempre foi uma realidade o conflito entre a Palestina e Israel, desde a criação do Estado de Israel. Eu, em 2014, estive em Israel, morando em Israel, e uma das maiores operações, fora a operação que teve agora, após 7 de outubro, foi em 2014. Então, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade a guerra lá, mas eu queria trazer, pós-2023, algumas das coisas que surgiram. Primeira coisa, a linha tênue entre criticar Israel e se tornar algo antissemita em cima disso. Primeiro, eu quero deixar muito claro que nem toda crítica a Israel é antissemitismo. Eu acho que estamos num momento em que a gente tem que falar sobre isso. Inclusive, ontem teve o lançamento oficial, no congresso que teve na CONIB, de um material que vai ser extremamente importante, que eu vou falar mais na frente, que é decodificando o antissemitismo. Então, divide em alguns tropos, mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, de novo, essa linha tênue entre criticar o que é uma postura de Estado, o que Israel faz, e relacionar isso com a vida judaica. De novo, essa questão de culpabilizar, de certa forma, os judeus pelo que acontece em Israel. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vi várias vezes pessoas postando como é que os judeus não se desculpam pelo que acontece em Israel. E aí eu faço um paralelo para vocês aqui. Alguém aqui tem cidadania italiana? Sim.
algumas pessoas daqui. Então, agora imaginem o contrário. Vocês sabem que na Itália muitas vezes acontece de estarem indo atrás de pessoas que não têm visto por algum motivo. Imaginem agora toda a população cobrar dos imigrantes italianos ou pessoas que gostam da Itália que elas se posicionem contra isso que acontece. Então, é muito importante que a gente marque que isso é uma das coisas que a gente considera esse antissemitismo. A instrumentalização política, eu acho que está bem claro e bem evidente, principalmente quando a gente fala dos partidos da esquerda radical. Então, a gente vê, por exemplo, aqui tem um exemplo claro disso, não sei se vocês viram o PCO, desde o 7 de outubro de 2023, eles postam nas redes sociais deles que o 7 de outubro, o maior massacre depois do Holocausto, foi um ato de revolução. Foi um ato justificado. Foi um ato que talvez leve para a criação do Estado palestino. Isso não está correto. Primeiro, porque a probabilidade de criar depois do 7 de outubro diminuiu muito. Se você olhar as pesquisas dentro de Israel, antes do 7 de outubro havia uma aceitação da criação do Estado palestino e pós 7 de outubro isso diminuiu drasticamente. Outra coisa é que o terrorismo ele não pode ser justificado dessa forma. Eu acho que, como sociedade, tem linhas que a gente não pode falar, não pode passar. Eu acho que o Mark foi muito feliz falando nisso em relação à pedofilia. A pedofilia é algo que, em qualquer lugar do mundo que tu falar sobre isso, todo mundo vai ter claro que essa é uma linha que não pode ser passada. E eu acredito que, como sociedade, essa deveria ser outra linha que a gente não poderia passar quando a gente justifica atentados terroristas dessa forma. Então, para quem não sabe, os atentados terroristas do 7 de outubro entraram em Israel durante uma festividade judaica, então, durante um ano novo, como a gente está aqui, estupraram, mataram e sequestraram pessoas. Isso foi o que aconteceu no 7 de outubro. Isso em nenhum espaço pode ser visto como um ato de revolução. Isso tem que ser visto como ele é, como um ato de terrorismo. E também a legitimação do ódio, que nem a gente falou um pouco da janela de Overton, de como algumas coisas começam a ser aceitáveis. A gente começa a dizer, bom, não tem problema falar dos judeus assim, olha o que acontece em Gaza, eles não estão fazendo nada em relação a isso, e cada vez esse ódio começa a estar mais presente. E aqui, quando a gente fala do buffet de salada e como essas coisas se misturam, alguns dos exemplos, isso aqui são fruto de algumas das operações feitas pelas Forças Públicas de Segurança. Então, aqui um rapaz, provavelmente do Rio Grande do Sul, com o rosto de Hitler, ali com uma escrita em árabe, escrito Lova lá, então, buffet de salada, e a mesma coisa, essa mistura em relação ao nazismo, escrito ali em cima, algo relacionado com o Sul é o meu país. Então, a gente pega ideologias ali de uma extrema-direita e se relacionam diretamente com esse extremismo religioso. Aqui, pessoal, fiquem tranquilos, eu não vou ler todas essas letras miúdas, mas é o que eu falei para vocês em relação a um trabalho exemplar que está sendo feito na CONIB. Eles estão fazendo um material muito completo, decifrando a ideia que eles possam trazer não só o que, como comunidade, a gente considera antissemitismo, mas também o que são discursos legítimos. Que eu acho que isso faz muita falta, às vezes, quando a gente está no âmbito de discussão, que nem eu falei para vocês, questionar e ter dúvidas se a abordagem militar de Israel está certa ou está errada, é algo que a gente pode fazer. Culpabilizar pessoas da comunidade judaica de Porto Alegre por conta disso, e até trago um caso, que talvez para vocês, não sei se chegou isso no público geral, mas nesse ano tivemos 2 manifestações em frente à Federação Israelita a favor da Palestina. Quero deixar claro, eu sou gerente de segurança da Federação Israelita, minha ligação hoje é com a comunidade judaica. A Federação Israelita não é um representante consular de Israel. Sim, existe um consulado de Israel no Brasil, ele está localizado em São Paulo. Atualmente não tem um embaixador em Israel, até pelas questões políticas aqui, mas a Federação Israelita nada mais é do que a representante da comunidade judaica. E aí, quando a gente fala de símbolos e um pouco do apito de cachorro, eu lembro que eu estava vendo essas publicações sobre uma manifestação na Federação Israelita e surgiu outra coisa que, para mim, é gravíssima. Surgiu em um desses posts uma pessoa com o nome Silvio Santos 88, e para quem estuda um pouco dessa linguagem entende que o Silvio Santos nada mais é do que a SS, 88 Heil Hitler, e essa pessoa em específico chamando pessoas e dizendo por que não fazemos uma manifestação na frente do Colégio Israelita Brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, pessoas sensatas, tenho não só grandes amigos da vida, mas pessoas que eu conheço que têm seus filhos estudando no Colégio Israelita, pessoas não só da comunidade judaica, como pessoas externas da comunidade judaica, e eu pergunto para vocês,
se é justificado colocar pessoas se manifestando na frente de uma escola, porque, de novo, o Colégio Israelita não é um representante oficial. Houveram manifestações em São Paulo no consulado, e aí, de novo, né, podemos questionar os métodos, podemos questionar se fizeram coisas erradas, mas, querendo ou não, lá temos uma representação consular. E aí, imaginem para os pais do colégio, que escolhem colocar seu filho no Colégio Israelita por ser uma educação de ponta, ouvir que talvez, um dia, quando eles estiverem buscando os filhos dele, vai ter uma manifestação. E eu falo que a manifestação em si não é o problema, mas se a gente vai estudar um pouco como ocorrem as manifestações, a gente sabe que, infelizmente, a manifestação ela não é previsível. Se vocês chegassem e me dissessem que as pessoas vão ficar do outro lado da rua, que elas vão ser calmas e tranquilas, que elas vão trazer os seus argumentos e vão embora, tudo bem, eu não veria problema nisso. Mas a gente sabe que basta uma pessoa mal intencionada no meio dessas massas, como a gente já viu em vários lugares distintos, para que essa manifestação inicialmente pacífica se torne uma manifestação violenta. E aí eu digo para vocês, será que a gente está disposto como sociedade a correr esse risco? De colocar uma manifestação que existe a possibilidade de se tornar uma manifestação violenta na frente de uma escola. Então, só para trazer alguns ganchos enquanto a gente vai falar, que nem eu falei para vocês, ontem teve o pré-lançamento desse Degotificando o Antissemitismo, são mais de 40 tropos, então cada um deles muito bem citado, muito bem contextualizado, e eu vou trazer 4 aqui para vocês, que eu acho que são mais emblemáticos, e como eles também se comunicam com antigos mitos que a gente tinha em relação aos judeus também. Então, o primeiro, em relação ao judeu errante, então, existia uma interpretação que quando Cristo foi ser crucificado, uma pessoa, que no caso identificam ele como judeu, disse que merecia tudo isso que ele estava passando e, teoricamente, Jesus condenou essa pessoa a não ter uma pátria e, a partir disso, ele vai estar vagando para sempre. E aí cria-se essa narrativa que, no caso, esses são os judeus. Os judeus são esses seres que não pertencem a lugar nenhum, porque eles são judeus acima, e aí a gente faz um recorte em relação à Segunda Guerra Mundial, em que se tinha uma máxima dentro da comunidade, que tu poderia ser judeu dentro de casa, mas fora de casa, e na época o nacionalismo era muito forte, tu seria italiano, tu seria português, e mesmo isso não foi o suficiente para evitar que os judeus passassem para o Holocausto. E o paralelo que a gente tem hoje dos judeus como colonizadores brancos. Então, quando a gente vai olhar para o Oriente Médio, né, então a gente entende que aquele contexto de Oriente Médio é diferente de um contexto ocidental, e dizem que os judeus, da sua grande maioria, vieram da Europa e são eles que estão, hoje em dia, ocupando aquele espaço que não era deles. Quando a gente vai olhar na história, a gente entende o Velho Testamento todo é escrito a partir das crenças judaicas. Então, ele vem mostrando que o povo judeu sempre esteve lá. Claro que houveram movimentos vindo da Europa, até porque, se a gente for lembrar, os movimentos vindo da Europa eles foram relacionados com as perseguições, mas não significa que o objetivo seja a colonização daquele espaço, até porque, se a gente for ver, o povo judeu sempre pertenceu àquele espaço. E aqui eu não estou fazendo uma discussão se deveria haver Estado palestino do lado ou não. Só estou trazendo um fato de que, sim, os judeus sempre estiveram lá também. Essa é a colocação que eu queria trazer. Outra coisa que, de novo, né, a gente faz o paralelo dos tempos antigos, e é que nem eu falo para vocês, né, se hoje alguém aparecesse nas redes sociais falando que os judeus não pertencem a nenhum Estado, todo mundo que está aqui ia cair em cima. Eu acho que, como sociedade, felizmente, tem coisas que a gente já aprendeu, e a gente não aceita mais. Mas, se alguém diz que os judeus são colonizadores e que o objetivo deles é colonizar todo o Oriente Médio, a gente aceita. Porque a gente diz, bom, não sei se é bem por aí, eu não me sinto confortável de falar, mas aí a gente está vendo como esses mitos eles são paralelos. E é aquilo que a gente falou de como a gente enquadra isso no discurso comum. Outro exemplo clássico disso, o libelo de sangue. Se eu chegasse agora para vocês e falasse que numa das festividades judaicas mais importantes, o Pêssar, nós, como comunidade, pegamos sangue de criança e com sangue de criança a gente faz a matzá, que é o pão ázimo, vocês acreditariam? Não. Acho que vocês iam achar, cara, que é absurdo. Óbvio que vocês não fazem isso. Bom, o que eles fazem em relação a isso? Eles mudam isso. Eles mudam esse argumento, e o argumento agora é dizer que Israel está entrando na Palestina para matar crianças. Eu estive na semana passada numa palestra super interessante. O Major Rafael ele é o porta-voz, hoje em dia, das Forças de Defesa de Israel para a língua portuguesa, e ele estava trazendo dados sobre como ocorreu a guerra em Gaza.
Um dado que ele traz é que hoje se tem contabilizado que 25 mil terroristas foram mortos durante a guerra e 20 mil civis foram mortos durante a guerra. Eu, particularmente, Leonardo, e ele se colocou da mesma forma, a gente lamenta a morte de todo e qualquer civil. Eu não estou banalizando, e isso tem que estar muito claro, a morte de pessoas civis. Mas quando a gente vai fazer um comparativo com outros conflitos em áreas urbanas, tanto com pesquisas europeias quanto pesquisas da ONU, mostram que para conflitos urbanos, a média que se tem é para cada um terrorista morto, 9 civis são mortos. Então, se a gente vai fazer um paralelo com o que eu falei agora, os números de civis agora teriam que ser de 225 mil civis para a gente chegar na média. Lembrando que, em hipótese alguma, eu estou defendendo a morte de civis. Todas essas mortes estão sendo investigadas. Eu acompanho diretamente todas as notícias que vêm de Israel. Eu sei a seriedade que, hoje em dia, o Exército leva à morte de civis e, com certeza, tem muita coisa para melhorar. Mas é uma coisa que, se a gente fala que a IDF, que é a Força de Defesa de Israel, ela mata criancinhas, a priori ninguém aqui vai se opor tão forte. Todo mundo vai dizer, não, mas veja bem, eu vi um vídeo, que tal coisa. É isso que eu falo sobre como os mitos eles vão mudando e como coisas que não eram aceitáveis começam a se tornar aceitáveis. Outro mito, então, de Jesus matar Jesus, os judeus, na verdade, matarem Jesus. Eu lembro da última vez que a gente teve uma palestra, parceria com o Ministério Público também, veio o professor Hilton Gitz, um cara fora de série, não só como um professor, mas um grande amigo também, e ele estava falando sobre isso, né, que como sociedade a gente não se deu conta ainda quão recente é que a Igreja Católica se deu conta que os judeus não mataram Cristo. Se a gente vai ver, o primeiro tratado que sai em relação a isso foi em 1965. Talvez para a gente aqui seja, não, 1965, olha quanto tempo já faz. Se a gente vai olhar para a história, isso é algo totalmente recente. E agora, outra coisa que está entrando, e não sei se vocês já ouviram isso, é, de certa forma, mudar um pouco essa história e colocar que, na verdade, Jesus não foi assassinado pelos judeus, na verdade, ele era palestino. E aí vem toda uma discussão que a gente precisaria ficar horas aqui. Já ouviu? Já. Que a gente precisaria ficar horas mostrando por quê, como é que funcionava aquela região, o que foi o Império Britânico, como ele se impôs naquela região, mas, infelizmente, a gente não tem tempo e hoje eu quero falar exatamente sobre radicalização, então eu não vou perder tanto tempo nisso. E aí a gente fala sobre como a gente sempre ouviu, né, que os judeus conspiram para dominar o mercado financeiro. Pessoal, não sei se vocês sabem a origem disso, mas isso se origina mais ou menos na Idade Média, quando os judeus são proibidos a terem terrenos. Os judeus, dentro da organização social, eles não podiam ter terrenos. Por quê? Porque eles eram estrangeiros. Como os judeus se organizaram, começaram a funcionar na parte realmente de empréstimo de dinheiro, a partir de bancos, e a partir disso cria-se o mito que os judeus querem dominar a economia mundial. Como isso se emprega hoje? Dizem que a guerra em Gaza é uma guerra financeira. Queria trazer um dado para vocês de Israel. Hoje a guerra por dia custa em torno, agora não mais porque está no cessar-fogo, então a gente já teve bastante espaço em relação a isso, custava 100 milhões de dólares por dia para Israel para manter uma guerra. Posso falar para vocês, hoje os indicadores financeiros de Israel estão muito mal. Taxa de desemprego está muito alta, a inflação está muito alta. Por quê? Porque a guerra ela não é lucrativa para o Estado de Israel. Ela é lucrativa, não sei se vocês sabem, mas quando um país entra em guerra, ele não é o país responsável por fazer seu próprio armamento. Por quê? Porque ele está em guerra, ele precisa focar na guerra. Então, muitas vezes, esses armamentos eles vêm de fora. Então, se tem um ganho financeiro, não é diretamente para Israel. Outra coisa que é muito importante entender do contexto de Israel. Boa parte dos jovens lá são reservistas. Então, eles saem do exército, vão montar suas empresas ou vão trabalhar em diferentes ramos e ainda seguem como reservistas. Não sei se vocês viram, mas no 8 de outubro de 2023, chamaram quase 500 mil reservistas. Desses 500 mil, muitos deles são pessoas que trabalham em empresas, em startups, em empresas do mercado financeiro, e essas pessoas elas não podem recusar serem chamadas para o exército, elas têm que cumprir. Isso, o impacto econômico é gigantesco, porque está tirando pessoas do mercado de trabalho. Fora isso, quando uma pessoa é retirada do mercado de trabalho, o Estado tem que se responsabilizar pelo custo financeiro. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tira o CEO
da Waze para ir para as linhas de batalha, seja onde for, o Estado de Israel tem que pagar o custo do CEO da Waze para a própria empresa. Então, imagina, isso é uma conta que nunca vai fechar. E, mesmo assim, a gente tem que ouvir que o argumento hoje é que Israel está nessa guerra por um interesse unicamente financeiro. Mais algumas questões, tá, pessoal? Então, a primeira, a gente já falou um pouco sobre isso, que é a gente trazer e trocar um pouco esses termos. Então, redefinir o Hamas como um grupo terrorista, como um grupo de resistência. Ele não é um grupo terrorista, ele é um grupo que está ali para resistir, nada mais é do que aquela expressão, nunca confunda a violência do oprimido com a violência do opressor. Então, a gente tira ele daquele espaço que ele deveria ser colocado. Isso, quem fala, não são só entidades internacionais, a gente vai falar um pouco sobre a nossa lei e essa dificuldade da gente enquadrar grupos terroristas. Se vocês forem ver, recentemente, o Paraguai foi um país que enquadrou tanto o Hamas quanto o Hezbollah como grupos terroristas e está tendo resultados muito interessantes em relação a isso. Alteração também de acrônimos. Então, como a gente vê na questão da radicalização, eles mudam sinônimos, trocam palavras para que as coisas sejam aceitáveis. Então, a da IDF, eles colocam o IOF, que seriam Forças de Ocupação de Israel. Então, de novo, né, tentando tornar esse tipo de discurso algo aceitável. E um revisionismo histórico. Quantas pessoas aqui já ouviram que, principalmente, eu sei que o pessoal do Ministério Público tem trabalhado com as bandas neonazistas. Quantas dessas bandas neonazistas falam que o Holocausto não aconteceu? Ou que não é que ele não aconteceu, ele não foi bem isso que os judeus falaram. Em vez de terem morrido X, morreram Y. Em vez de terem ido atrás de judeus, na verdade, foram atrás de outras pessoas. E é o que a gente vê hoje, não só com o 7 de outubro. Então, no dia 8 de outubro, a gente tinha grupos dizendo que não era bem isso que aconteceu, que, na verdade, Israel não foi invadida, que, na verdade, foi uma invasão própria, que Israel estava matando seus próprios civis para legitimar uma entrada em Gaza, como também pessoas dizendo que existe um holocausto em Gaza. Sendo que hoje, a maioria dos locais, a gente consegue ver que não é essa a definição. Existem coisas ruins, existem coisas que deveriam ser cuidadas por um... e como, de novo, como sociedade que a gente precisa estar em cima, sim. Mas a qualificação de holocausto, ela não existe. E aí a gente poderia passar horas discorrendo o porquê que, nesse caso, não se torna holocausto. Mas, de novo, eu acho que não é a temática da palestra de hoje. Trouxe o exemplo aí dos sinais, que eu acho que aqui, e agora a gente está indo já para a parte de radicalização, fiz todo esse conceito mais do antissemitismo, mas eu acho que o projeto Sinais aí tem feito um trabalho pioneiro no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, né, até porque tem operações que passam das nossas fronteiras, mas realmente de conseguir, de certa forma, entender quais são esses aspectos de radicalização, e ainda mais trazendo grandes nomes, né? Marca um ótimo exemplo disso, pessoas de fora com conhecimento talvez mais avançado. Estava comentando com a Ana, pensa que esse estudo dele é muito mais longo do que o estudo que a gente tem aqui no Brasil, então isso dá muito mais ferramentas para ele de como enfrentar esse tipo de fenômeno e como a gente regula esse tipo de situação. Então, hoje é um grande desafio, talvez, não só do núcleo, mas também como sociedade, é como essas coisas sociais elas devem ser regulamentadas, mas, ao mesmo tempo, a gente preservando a ideia de que as pessoas têm direito a poder falar o que elas querem, elas têm direito a poder pesquisar o que acharem interessante. Então, o desafio é, como sociedade, qual seria o caminho de regulamentar, mas regulamentar de uma forma que fosse uma forma correta, uma forma que ainda permitisse que, nesses ambientes, as pessoas pudessem falar, até porque a gente sabe que a repressão, nesse momento, não é o melhor caminho. Óbvio que a gente tem um caminho que a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar punindo de uma forma muito severa esses, principalmente, atos em si, mas como é que a gente ainda mantém espaço que as pessoas possam dialogar, mas também regulamenta esses espaços. Então, indo para o ecossistema digital e também entendendo como se relaciona o antissemitismo com isso que a gente estava falando até agora. Então, o ódio, a gente sabe que ele funciona como um catalisador, e não só como um catalisador, ele é uma forma de trazer as pessoas para dentro do movimento. Então, não existe forma mais forte de unir pessoas do que criar um inimigo em comum. Então, a gente sabe, isso é a psicologia dos grupos básicas. Se a gente quer que o nosso grupo se una e a gente quer realmente que o nosso grupo funcione da forma adequada, cria um objetivo em comum, em geral alguma coisa que a gente odeie, provavelmente a gente vai seguir próximos.
Outra coisa que a gente vê bastante, e aqui tem alguns exemplos disso, símbolos nazistas aparecendo. Então, se a gente for olhar, na maioria dos casos, não digo que apareça no ato em si, mas durante as investigações, me corrijam se eu estiver errado, sempre surge alguma coisa, sejam esses apitos de cachorro que eu comentei, o 88, o HH, ou diretamente uma suástica. E aí a gente volta para mais um desafio, que aí a gente pode comentar depois, mas, de novo, como a lei hoje ela é muito específica para falar sobre a cruz suástica, sobre a cruz de ferro, coisas específicas, e ela não abarca todo esse novo universo que a gente está vendo no mundo social. Então, muitas vezes, fica difícil quando a gente vai fazer a parte de enquadramento legal de tudo aquilo que a gente está vendo. E pessoas que estudam isso, que fazem parte do seu dia a dia, está claro como a gente leva para o universo das leis e, realmente, os juízes possam entender dessa forma. E um exemplo, talvez, para mim, o mais claro disso que a gente está falando aqui, seja o 20 de abril. Todo mundo sabe que esse trabalho de 20 de abril ele tem que ser um trabalho permanente, não é um trabalho para a gente fazer um mês antes e terminou, e 20 de abril do ano que vem a gente começa a discutir de novo, mas a gente sabe que, querendo ou não, 20 de abril é uma data sensível, é a data que, querendo ou não, representa o aniversário de Hitler, então tem um peso muito grande. Se a gente for olhar alguns dos casos mais relevantes que a gente teve, também aconteceram no 20 de abril. E aqui alguns exemplos aqui de casos reais. Então, a gente tem o exemplo de Aracruz e de Montemor em cima. Então, ali, uma cruz suástica, o 88, o SS do lado, e Aracruz embaixo, não só a questão do nazismo expressa, a máscara, como todo que ele utilizava para cometer o ataque. Então, o impacto real, né? Eu acho que a gente falou bastante do mundo virtual, para onde essas coisas levam, será que esses ataques acontecem? Vamos, talvez, fazer uma manifestação. Então, infelizmente, a gente tem notado um aumento considerável de ataques, agressões, assassinatos a pessoas da comunidade judaica. Eu posso falar, pessoalmente, atendi um caso aqui no Rio Grande do Sul, dentro de uma universidade, em que um aluno foi ameaçado dentro da universidade, única e exclusivamente por ser judeu. Então, infelizmente, a gente vive momentos muito complicados em que pessoas, para vocês terem uma ideia, me ligam quase que diariamente para saber se elas podem frequentar eventos da comunidade judaica no Rio Grande do Sul. Isso, para mim, se não é algo extremamente alarmante, deveria ser como sociedade, quando uma comunidade, e coloco outras comunidades, se sentem assim também, não se sentem confortáveis para estar na rua ou até em seus ambientes particulares, como sinagogas e afins, por uma questão de medo. Óbvio que aí as forças públicas entram e entram muito fortes, mostrando que sim, a gente pode fazer nossos eventos, mas como gerente de segurança, ter que ouvir isso do meu público, ter que ouvir pais perguntando se o filho pode continuar a ir no colégio israelita, são coisas que realmente me deixam muito desconfortáveis e, como sociedade, a gente não deveria aceitar. Outra coisa muito importante, insegurança nas nossas instituições. Então, que nem a gente falou, essa questão das pessoas não conseguirem, a gente tem notado, óbvio que a gente faz um trabalho como comunidade para fortalecer esse vínculo comunitário, mas a gente sente que, ano a ano, tem diminuído a presença das pessoas da comunidade nas nossas instituições e, claramente, um dos fatores que tem mostrado isso é o medo. Como eu falei para vocês, se fosse tão simples assim, não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que, nesse momento, a gente se eximir ou a gente não participar não é uma escolha. Para quem não sabe, Hitler assinou uma lei, as leis de Nuremberg, que dizia que, até a terceira geração, se eu tivesse alguma ligação, seja um avô, seja um pai ou uma mãe, tu seria morto durante o Holocausto. Então, não é uma questão de se a gente representa os nossos credos, se a gente vai na sinagoga, se a gente coloca os nossos filhos numa escola judaica. Infelizmente, é uma realidade. Então, mesmo que a gente tivesse deixado de frequentar entidades nossas, na hora saíram as leis de Nuremberg, não faria nenhuma diferença em relação a isso. Necessidade de proteção. Vocês devem estar pensando, né? Pô, por que a comunidade tem um gerente de segurança? Tem outras comunidades que têm um gerente de segurança? Isso se chama necessidade. E eu sempre falo, eu espero que em algum momento meu cargo não exista mais. Quero, em algum momento, dizer, pessoal, olha, de verdade, eu acho que a comunidade está muito bem com a sociedade, não existe mais um risco que seja realmente relevante, as pessoas se sentem 100% confortáveis de estar prosseguindo na sua fé, ir para os atos da comunidade. Espero eu, e de todo o coração, que em algum momento eu possa botar meu cargo à disposição e dizer, quem sabe a gente não vai estudar outra coisa e ajudar em outra frente, mas nesse momento é uma necessidade. Inclusive, na Europa,
tem essa Liga de Países Europeus que fala sobre segurança em geral, e ela fortemente recomenda à comunidade judaica fazer investimentos em segurança. Então, a gente sabe que a comunidade judaica, infelizmente, é uma comunidade que precisa investir em segurança. E aí vocês se perguntam, mas, Léo, por que quando eu passo na frente de uma entidade judaica tem aqueles muros concretos? Alguém já ouviu falar da AMIA aqui? Um atentado? Que um furgão, em 1994, entrou e explodiu numa entidade judaica? É por isso que a gente investe em segurança. Não é porque nós, como comunidade, gostaríamos de, é porque nós, como comunidade, precisamos investir. Eu, de verdade, sempre falo isso, eu gostaria de estar alocando verba para outras coisas. Não só para a segurança, que é a nossa realidade de hoje. E o combate à impunidade, infelizmente, a gente vê que a grande maioria desses posts, e aqui, óbvio, né, eu faço elogio às forças públicas de segurança, que cada vez mais estão sendo corretas e cada vez mais fechando esse cerco, mostrando que, como sociedade, aquilo que eles tentavam enquadrar dentro da janela e dizer para a gente, não, isso é aceitável, não está sendo mais aceitável. Então, eu sei que o trabalho das forças públicas é muito correto e cada vez mais avança em relação a isso, mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vive como comunidade. Aqui, pessoal, acho que não vai dar para ver com o Zoom, mas eu vou estar fazendo essa narrativa para vocês entenderem aonde eu gostaria de chegar em relação a isso. A primeira imagem que vocês estão vendo, e ela talvez muito pequena, é de um pastor alemão fazendo uma saudação nazista. E aí vem essa questão de, até é engraçado, né, um cachorro fazendo uma saudação nazista. Qual o grande problema disso? Bom, a gente sabe que essa é a porta de entrada. É a partir desses memes, é a partir da brincadeira. Aqui não dá para ver. Quantas curtidas vocês acham que tem essa foto? Chutem. 5 mil, quem dá mais? No Instagram. 20 mil. Quem dá mais? 50 mil. Vamos lá, a gente vai demorar para chegar. Tem 1 milhão de curtidas. 1 milhão de curtidas num post, exatamente falando sobre isso. O que os judeus fariam? Pastor alemão fazendo uma saudação nazista. Abaixo dessa mesma publicação, existem pessoas comentando. Se isso fosse em 1945... tem que dar um gás nessa publicação. Eu quero que tenha um número X de curtidas para que eles lembrem do Holocausto. Isso são as brincadeiras que, como sociedade, muitas vezes a gente passa e acha engraçado. Não tem problema fazer essas piadas, que a partir delas, coisas inaceitáveis vão se tornando aceitáveis. E aí, logo depois, a gente tem mais uma demonstração disso, que são pessoas, não sei se vocês já ouviram falar dessa página antissemita Exposed, que é uma página que não é de um membro da comunidade, é uma pessoa que não é da comunidade, que posta atos de antissemitismo. Então, aqui são várias postagens que ele pegou de pessoas falando exatamente a mesma coisa. Quem sabe a gente não vai na frente de uma entidade judaica e toca fogo. Quem sabe a gente não, durante o Ano Novo Judaico, a gente não leva uma bandeira e faz XYZ. Então, a gente está entendendo como essa escalada da violência ela acontece. Quando simplesmente a gente, com 1 milhão de pessoas, a gente vai curtindo essas publicações, e aí vem para essa questão da toca do coelho da radicalização. Eu postar coisas engraçadas não são mais suficientes, então eu vou postar coisas agressivas contra a comunidade. O grupo me aceitou e está dizendo que está muito bonito o que eu estou fazendo, então o que eu vou fazer? Vou para a próxima etapa. E aqui a gente tem um exemplo, isso aqui foi em Belo Horizonte, faz mais ou menos 3 meses, isso foi no cemitério judaico. Então, picharam suásticas na frente, Palestina livre, e não é um caso exclusivo de Minas Gerais, pessoal. Tivemos casos aqui em Porto Alegre também de suásticas pichadas, tivemos em 2017, se eu não me engano, no Colégio Israelita, uma suástica pichada, tivemos em 2023 pessoas colando bandeiras da Palestina tanto no Colégio Israelita quanto na Federação Israelita. Então, tem se tornado comum. E aqui eu adiciono também as manifestações na frente da Federação Israelita. Tá, pessoal? Por quê? Porque nesse momento que eles fazem manifestações na frente da Federação Israelita, eles estão dizendo para a comunidade que são eles que definem a rotina da nossa comunidade. Porque eu, como gerente de segurança, eu não posso colocar minha comunidade em risco. Toda segunda-feira, das 4h30 às 5h30, na Federação Israelita tem um grupo de senhoras, todas 70 a mais, que elas fazem um chá falando Yiddish na comunidade. Maravilhoso. Elas vão lá curtir, tomam seu chazinho, tudo falando em Yiddish, que é uma língua, na verdade, é um dialeto, que aos poucos está se perdendo. Felizmente, tem uma galera mais nova que está aprendendo o Yiddish para preservar. Mas nessa segunda-feira eu tive que dizer para elas que elas não poderiam fazer isso por uma questão de segurança.
E aí eu pergunto para vocês se é justo pessoas que nem elas, querendo curtir seu momento, manter um dialeto vivo, elas não poderem frequentar uma entidade judaica, porque definiram que uma entidade judaica era a representante maior do Estado de Israel e, por isso, mereceu uma manifestação. Então, é isso que eu falo da escalada da violência. Aqui embaixo, um caso, isso aconteceu na Europa, foi um rabino, ele estava caminhando, se eu não me engano, foi na França. Na França, ele estava caminhando, indo para sua sinagoga, como ele normalmente faz, e ele foi espancado na rua. Única e exclusivamente por ser judeu. Única e exclusivamente porque ele estava vestido como um judeu. E, para quem não sabe, aqui em Porto Alegre, a gente tem pessoas que se vestem da mesma forma que ele. São um núcleo menor da nossa comunidade, até porque a nossa comunidade é bem diversa. Os mais, que a gente chama, né, ultra-ortodoxos, são uma parcela menor em Porto Alegre, mas existem pessoas que se vestem dessa forma. E até durante as grandes festas, eu recebi de uma das pessoas religiosas dizendo que foi intimidada na rua. Que enquanto ela estava vestida, chegou um cara falando, tu acha que tu é o Senhor dos Magos? E a gente ouvindo, a gente acha engraçado. O Senhor dos Magos, pô, pois é, olha como eles se vestem. Agora, imagina essa pessoa que, por uma questão religiosa, ela não pode usar o carro naquele dia, ela tem que voltar caminhando, ela está voltando com a família dela às 8h30 da noite e ela é parada por um grupo de 3 jovens fazendo isso contra ela. E essa é a sensação e esse é o desconforto que essa pessoa sentiu aqui em Porto Alegre. Mais um caso, e agora 2 casos que aconteceram nos Estados Unidos. Então, o primeiro, não sei se vocês acompanharam, mas virou uma coisa muito importante para nós como comunidade, as manifestações pela volta dos reféns. Hoje a gente tem alguns corpos que ainda estão em Gaza, mas todos os reféns vivos foram liberados no acordo de cessar-fogo. Isso, para nós como comunidade, sempre foi uma bandeira muito forte. Não estava discutindo sobre a guerra, não estava discutindo se Israel tinha que atacar ou não deveria atacar mais. A única coisa que sempre foi unânime na comunidade foi: precisamos ter de volta os reféns. Reféns esses que foram sequestrados 7 de outubro, que estavam nas suas casas, foram retirados por terroristas, grande parte deles viram sua família sendo assassinada e foram levados para dentro de Gaza, e só a partir de um acordo eles voltariam para casa. Estavam fazendo uma manifestação nos Estados Unidos, única e exclusivamente pela volta dos reféns, até que chega uma pessoa, pega coquetéis Molotov e começa a jogar contra essas pessoas que estão se manifestando. Então é isso que a gente fala, e era esse slide para mim é um dos mais importantes, que é como a violência ela vai aumentando. E como sociedade, como a gente vai aceitando coisas que não. Porque a gente ouviu das pessoas dizendo, mas, pois é, estavam se manifestando por Israel. E o que acontece em Israel? Ninguém fala. Não, pera um pouquinho. Eles estavam se manifestando pela volta dos reféns. Pessoas que estão sequestradas fora das suas casas, e aqui eu não estou entrando nem no mérito militar. Eu não estou falando da guerra, pessoas que são presas e afins. Estou falando de civis que foram sequestrados na sua própria casa, estavam, graças a Deus, porque agora já estão de volta, estavam no território do inimigo, e agora, quando fazem uma manifestação para eles voltarem, existe uma pessoa que vai lá e joga coquetéis Molotov. Vamos um pouco mais longe ainda, né? Parece que a gente não chega no final disso, e eu espero que, depois daqui, a gente não tenha mais casos piores do que esse. Mas, infelizmente, como a gente vê em relação à radicalização, a tendência não é melhorar. A tendência, infelizmente, é piorar. Então, outro caso bastante emblemático, nos Estados Unidos, tinha uma festa no consulado de Israel, saem 2 pessoas representantes do consulado de Israel. Quando elas estão saindo desta festa, uma pessoa chega, puxa uma arma e atira nos 2. Era um casal de jovens, representantes do consulado, foram mortos na saída de uma festa, de um momento do consulado. E aí vocês vão dizer, não, Leonardo, eles representavam Israel e afins. Pessoal, isso não se justifica. É aquilo que a gente está falando, no momento em que a gente, como sociedade, começar a aceitar o terrorismo como um método viável para tudo, acabou a sociedade. Então, a radicalização de jovens é aceitável, porque eles sofreram XYZ, então a gente tem que aceitar que isso acontece e tudo bem. Não, como sociedade, a gente tem que dizer que tem coisas que não são aceitáveis. E essa é uma delas. Não sei se vocês viram o vídeo, eu peço para quem não ver o vídeo, não dele matando as pessoas, isso não, nesse momento não é o mais relevante, mas quando ele é preso, a primeira coisa que ele faz é abrir um sorriso e a segunda que ele faz é Palestina livre. Essa foi, e um dos primeiros casos em que a gente tem, pelo menos nos nossos históricos, que desse prisma político, então de uma esquerda radical, cometendo atos dessa forma. Tá?
Ah, tiveram outros atos semelhantes, ok, mas essa abertamente. Quando vocês veem no olho da pessoa que racionalmente ela entendeu que aquilo era uma boa ideia, a gente começa a entender o perigo que é isso. Porque ele realmente, na cabeça dele, acredita que ele fez uma coisa boa. E se a gente for olhar na história, todas as pessoas que a gente joga elas no âmbito de pessoas boas ou pessoas não tão boas, sempre vão achar que fizeram bem. Vocês acham que Hitler acordava e dizia, não, eu fui muito mal na história? Não, para ele era bem claro. Eu queria uma Alemanha livre, eu era contra os imigrantes que vieram aqui para tomar conta das coisas. Então é importante que a gente tenha esse cuidado para não, de novo, banalizar uma coisa que é tão séria. Abaixo, mais outro caso, mais grave ainda, pessoal. Isso na Alemanha, tá? Um cara simplesmente decidiu, dado o dia, sair de casa, pegou um carro, foi, durante um dos dias mais sagrados para o judaísmo, Yom Kippur, dia do perdão, dia que boa parte da comunidade judaica jejua ou vai para suas sinagogas, ele decidiu ir até uma sinagoga, atropelar pessoas. Depois de atropelar pessoas, ele esfaqueou quantas ele conseguiu, até ele ser detido pelas forças públicas de segurança. Vocês vejam como as coisas só vão piorando, porque a gente passa de uma postagem que não deveria ser nada demais, até um caso que o cara usa 2 meios para concretizar esse ataque. Esse tipo de ataque é bem mais comum quando a gente fala em Israel, acontece razoavelmente bastante, mas para fora do mundo tem sido as primeiras vezes que a gente vê diretamente isso acontecendo. E, por fim, um caso que também é emblemático, daí na Austrália, quando colocaram fogo de maneira proposital em uma sinagoga. Felizmente, ninguém saiu ferido nessa situação, não tinha ninguém naquele momento na sinagoga, mas é um marco. É um marco dizendo que vocês não pertencem aqui, que vocês têm que sair, porque da próxima vez que a gente colocar fogo, talvez vocês estejam dentro. Só trazendo 2 exemplos, né, do Brasil, que eu acho muito relevantes. Primeiro, 2005, 20 anos atrás, o pior ataque antissemita que a gente teve no Brasil foi em Porto Alegre. 2005, 3 jovens foram esfaqueados na Cidade Baixa, única e exclusivamente por estarem usando adereços judaicos. Eles estavam com uma kippá, que é aquele chapéuzinho que fica em cima, usavam mais algumas coisas judaicas, e única e exclusivamente por serem judeus. E aí, uma das grandes lideranças na época, não sei por onde ele anda, desses grupos nazistas que se expressavam de outra forma, acharam que era uma boa ideia esfaquear todos esses jovens. Posso dizer para vocês que eu tive a oportunidade de 2023, quando ainda teve o julgamento de novo desses skinheads, se eles deveriam se manter presos ou o que aconteceria, de conversar com um dos jovens que foi esfaqueado na época. Ele hoje não mora no Brasil e ele pediu, muitas vezes, que o rosto dele não aparecesse. Porque até hoje ele tem medo da repercussão. Então ele tinha, na época, menos de 20 anos, hoje ele já tem seus 30 e poucos anos, já constituiu família, e mesmo assim é um trauma que ele tem que levar para o resto da vida dele. E o segundo caso que eu vou trazer, que também para mim é muito emblemático, 2017, se eu não me engano, Pelotas, eu acho que muitos de vocês nem sabiam que existia comunidade judaica em Pelotas. Sabiam? Não. A gente tem poucas comunidades espalhadas, mas em Pelotas, 2017, pós-Shabat, num sábado, a pessoal da comunidade passa na frente da sinagoga e tinha um princípio de incêndio. Então, criminosamente, tentaram botar fogo dentro de uma sinagoga no Rio Grande do Sul. Então, eu trouxe 2 exemplos. Eu poderia passar a tarde inteira falando para vocês de exemplos de coisas que aconteceram com a comunidade, para a gente mostrar como, infelizmente, isso retroalimenta, isso fortalece essa narrativa que radicaliza. Então, a gente já está indo mais para a parte final, que eu acho que o mais rico, a gente tem outras pessoas super interessantes aqui para ouvir e para somar nesse debate. Então, quais são os caminhos, né? Então, primeiro, a gente entender que esse caminho da radicalização nada mais é do que uma ameaça à democracia. É dizer que a gente não tem mais o direito de discutir, debater as coisas. Então, a única forma que a gente tem é acelerar o fim de tudo. Que nem a gente falou do aceleracionismo, do niilismo violento. Então, acabar com a sociedade como ela vê hoje. Que eu imagino que todo mundo aqui acredita que ela deva se manter. Diálogo interreligioso. E aí eu falo entre todos, não só religiões, mas também socialmente entre todos, da gente entender qual é o caminho para isso. Acho que o Projeto Sinais tem feito isso de uma forma exemplar, de ir para o interior, ir para vários lugares, debater com professores, debater com pais, porque realmente, se não for uma coisa que vai ser assumida como sociedade, a gente vai perder essa guerra. Realmente essa guerra está perdida se, como sociedade, a gente não entender que isso é um problema social, que é um problema que a gente tem que lidar como um todo e começar a tomar as medidas necessárias.
uma educação crítica, e aí sim combater estereótipos. Lembro que conversava bastante com o Fábio sobre isso, por muito tempo, né? E eu me coloco nesse barco. Quando eu em 2019, comecei meu TCC sobre o fenômeno de school shooting. Não era uma realidade no Brasil. Óbvio que a gente já tinha 2011 Realengo, que era uma coisa que chamava atenção, todo mundo sabia, mas a gente sabe que para esse meio o divisor de águas foi Suzano em 2019. Foi bem na época que eu resolvi. E naquela época tinha algo na minha cabeça que me dizia que a grande questão desses fenômenos era como se estruturava o pensamento. E aí hoje eu vejo que estava correto, né? Se eu pensar de uma forma mais ampliada, e aí o quanto a gente já conseguiu avançar nessa área. E eu achava que o bullying era uma coisa que influenciava muito forte. E a gente sabe que hoje em dia o bullying pode ser o fator que desencadeia, mas a gente sabe que ele não é a causa maior disso. Ele catalisa, ele pode levar alguém que sofreu, e não estou diminuindo o bullying, até porque hoje, como sociedade, a gente entendeu que o bullying é importante. Inclusive, nas escolas, a gente tem um mês para debater sobre o bullying, tem várias intervenções importantes. Então, não é diminuindo isso, mas começar a entender que esse fenômeno é muito mais amplo do que a gente imagina e que a gente precisa botar bastante investimento, e não só de tempo, não só financeiro, para que a gente consiga estudar de verdade esse fenômeno. E políticas integradas, de novo, não existe. Eu não falei isso no começo, mas eu acho que soma com isso. Eu, quando fiz psicologia, trabalhei muito com a parte de psicologia social. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens menores infratores, depois trabalhei com pessoas com deficiência. Então, eu sempre gostei da parte de saúde pública. Depois estudei, quase cursei a residência em psicologia. E eu entendi que, para o SUS funcionar, tudo tinha que funcionar da forma correta. Então, a gente deveria agir como um bloco. E eu acho que isso funciona também para essas políticas integradas. Não adianta o Ministério Público fazer um trabalho de ponta, resolver tudo o que precisa, se daí chega na hora de pedir um mandato ou chega na execução de um mandato e eles não têm a estrutura necessária. Então, de novo, eu acho que a integração, e é isso que eu estou falando de forças públicas de segurança, mas eu digo isso serve também para a parte dos pais, enquanto os pais, e digo isso, pai, mãe, responsável, seja quem for da criança, não entender que isso é um problema seu, não adianta a gente cobrar da escola uma postura. E essa é a mesma coisa. Quanto hoje as escolas particulares estão dispostas a levar esse tipo de debate para dentro da sua realidade? Porque eu sei que muitas vezes os sinais, claro, tem portas abertas em muitos lugares, mas uma das dificuldades que a gente tem é levar esse debate para a esfera privada. É dizer, pessoal, temos um problema social. O problema é a questão da radicalização dos nossos jovens. Como sociedade, como é que a gente vai combater isso? Então, eu acho que essa integração não só é necessária, como é a única forma. Eu acho que foi bacana poder ouvir um pouco do Marco, da experiência dele no Canadá, ver talvez essas políticas se comunicando muito mais, ver que existem diferentes frentes trabalhando. Eu acho que pode servir, claro que a gente já tem ótimos modelos aqui com os sinais, mas pode servir também como modelo para a gente. E, para finalizar, só algumas coisas para marcar bem a apresentação. Então, a gente já entendeu que o antissemitismo não é só um sintoma, mas ele também catalisa todo esse processo de radicalização. Então, a gente entende que, a partir das mesmas ferramentas que esses grupos se inserem nesse niilismo violento, o antissemitismo vem se mostrando um fator preponderante, um fator que aumenta a incidência, um fator que vem estruturando toda essa forma de pensamento. Isso da defesa dos valores democráticos. Então, a gente debater e enfrentar o antissemitismo. Que nem eu falei para vocês, o que eu estou trazendo aqui não é uma máxima. A gente está super aberto ao diálogo, que outras coisas a gente precisa agregar, mas como sociedade, ou a gente entende que o antissemitismo é um problema estrutural e que ele vem se mostrando ano após ano um problema de estrutura, ou a gente nunca vai conseguir combater isso. E conhecimento em ação. Então, acho que é muito difícil, e normalmente acontece isso, né? A gente está sempre trocando o pneu do carro em movimento, né? Infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de falar, pessoal, vamos parar por 1 ano ou 2 agora, vamos estudar todo o fenômeno e, assim que estivermos prontos, vamos para a escola combater. Pessoal, se a gente faz isso, ano que vem as escolas estão um caos. Então, a gente não tem esse direito. Então, a nossa parte agora é, entendendo que a roda, que o carro já está andando, como é que a gente troca o mais rápido possível e como a gente combate de uma forma mais eficiente. E aí eu trago uma pergunta, também deixo aberto para os outros debatedores aí trazerem as perguntas, mas como podemos juntos desarmar o antissemitismo e suas consequências extremistas no Brasil? Então, de novo, né, eu estou trazendo uma questão
que, claro, que perpassa o meu trabalho como gerente de segurança da Federação Israelita, mas não deixa de ser uma responsabilidade das forças públicas de segurança, não deixa de ser uma responsabilidade da sociedade civil debater isso. Então, eu trago essa pergunta mais para a gente começar essa parte de debates e poder tornar esse momento mais interessante. Então, basicamente, pessoal, acho que da apresentação era isso. A ideia era poder contemplar o máximo de conceitos, no mínimo de tempo, né? Que nem eu falei para vocês, se a gente fosse bater todos os tropos, só nos 44 a gente precisaria de pelo menos umas 5 horas aqui conversando, mas eu acho que já ficou bem claro nessa apresentação o desafio que a gente tem em relação ao antissemitismo e como ele tem se mostrado um fator que fortalece, catalisa e estrutura todo esse pensamento radicalizador. Obrigado. Leonardo, muito obrigada pela excelente palestra. Acho que foi muitas luzes para pensarmos, né? E eu queria comentar o seguinte contigo e te devolver uma pergunta. O antissemitismo não é algo recente, né? Muito pelo contrário, o povo judeu, essa história de perseguição é milenar, mais que milenar, e decorre de uma série de fatores religiosos, como a tal rixa com os cristãos, judeus mataram ou não Jesus Cristo, fatores políticos e propriamente ideológicos, quando a gente estuda Hitler, né, o nazismo, enfim. E o que causa a espécie, a partir dos dados que você nos mostrou hoje, é esse aumento de 340% do antissemitismo no mundo. Ou seja, é algo muito antigo e só aumenta. Por outro lado, a gente vê que no próprios bancos acadêmicos, 78% dos judeus não se sentem confortáveis para mostrar a sua identidade, exercer a sua liberdade religiosa, o que também é contraditório com a sua proposta de vamos fomentar o debate, vamos nos ajudar. Me parece que a própria comunidade acadêmica não está aberta à aceitação disso ainda, né? De toda forma, eu queria trazer um pouco da realidade brasileira e te fazer umas perguntas sobre a realidade brasileira, considerando seu cargo de gerente de segurança aí da Federação Israelita. Cito como exemplo um caso que o próprio NUPVE trabalhou, de um adolescente que uma pessoa extremamente humilde, extremamente pobre, com pais envolvidos com criminalidade pesada, com facções criminosas, tráfico de drogas, e esse adolescente a gente identificou desenhando suástica, glorificando Hitler, fazendo apologia ao nazismo. E daí vem a pergunta, qual é o perfil que vocês identificam no Brasil que mais realiza ataques e qual a forma que a gente pode tentar identificar essas pessoas e de alguma forma, prevenir e reagir? Ótimo, obrigado aí pelas perguntas. Vou tentar contemplar todas as respostas. Então, primeiro, em relação a isso, né, da gente fazer o paralelo com o aumento de antissemitismo, e muitas vezes a gente não vê o pessoal da comunidade se colocando. Isso, para mim, nada mais é do que um sintoma. É realmente as pessoas não se sentirem confortáveis ou abraçadas o suficiente para admitirem que são da comunidade judaica. E eu tenho visto, infelizmente, essa é uma realidade no Brasil, quando a gente vê isso é uma coisa, eu estava numa palestra na semana passada com o Matheus Alexandre, professor, um cara muito exemplar também na área, que tem um conhecimento bem grande, e ele estava falando sobre isso, né? Muitas vezes, quando a gente pensa no antissemitismo, principalmente agora, a gente pensa naquele movimento de esquerda, que não é financiado por ninguém, que vem de uma posição de tipo quem foi oprimido e, a partir disso, começa a responder essa opressão. Mas, quando a gente vai olhar historicamente, a gente consegue ver esse movimento do antissemitismo, ele começa muito... Houve a guerra, né, dos 6 dias, de 1967, e aí nessa palestra ele estava falando sobre isso, como o antissemitismo ele se fortaleceu nessa época, porque ainda existia a União Soviética, muitos judeus moravam na União Soviética, e houve um plano aberto da União Soviética para uma desmoralização de Israel. Porque um dos preceitos da União Soviética nada mais era do que o quê? Que as pessoas gostassem da própria pátria. E aí os judeus, como judeus, começam a ver Israel como ganhando uma guerra, como alguém importante no cenário internacional, eles começam a pensar, bom, talvez a gente tenha que ir para lá. E aí, de uma forma sistemática, a União Soviética começa a montar diversos programas para descredibilizar Israel. Então, essa é a primeira coisa que eu queria, talvez, fazer um recorte. É que muitas vezes a gente coloca, né? Ah, não, mas o Hamas é um grupo terrorista que não tem investimento, é o pobre coitado. Pessoal, não falta investimento, tá? A questão é onde eles alocam os recursos. A gente sabe que hoje em dia
em Gaza, boa parte disso já foi tirado, mas tem mais de 500 quilômetros de túneis embaixo da terra. Se esses 500 quilômetros de túneis tivessem sido investidos em educação, em qualidade de vida para a própria população, o contexto seria totalmente hoje. Em relação a perfil, essa é uma questão muito interessante, porque antes de 2023, a gente tinha muito claro qual era o perfil. O perfil era um só. Eram jovens que não se enquadravam diretamente nas pertencentes de algum grupo, meio desajeitados, que tinham alguma questão, uma dificuldade em lidar com aspectos da sua própria vida, encontravam num grupo, normalmente de extrema-direita, aquele caminho, aquela pessoa que coloca ele como um ser que pertence, a partir disso ele começa a disseminar o ódio e vai sendo cada vez mais valorizado, porque quanto mais tu faz, maior tu é, e a partir disso ele comete os atos. Exatamente com todos... Desculpa te interromper, mas eu fiz a pergunta justamente para comparar com os nossos outros casos, e é exatamente esse tipo de perfil. Tanto que um dos sinais justamente é a pessoa ali isolada, que não tem pertencimento ao grupo e busca o pertencimento do grupo, e são, na sua grande maioria, jovens ainda. Exatamente. E um fenômeno que a gente tem visto, né, mais recente, é que tem mudado um pouco. Isso óbvio que são fatores que nos chamam a atenção, e quando a gente vê não só esses como outros, né, questão de violência, seja ela em casa ou fora de casa, junto com a família. Oi? Questão da violência, se a gente vê ela em casa ou não, mas hoje a gente tem visto que tem saído desse prisma só da extrema-direita, como tem chegado numa esquerda radical, que nem esses casos que eu trouxe para vocês, casos nos Estados Unidos, casos aqui em Porto Alegre, caso de um partido político. O pessoal é um partido político que está legitimando um ataque, que está levando bandeiras do Hamas. E a gente sempre faz esse comparativo, né? Imaginem um absurdo que é, por exemplo, e ainda mais uma questão para a gente discutir, pode ser agora ou em outro momento, mas imaginem agora a população do Rio de Janeiro começa a sair com um monte de bandeira do PCC na rua. E dizer que é legítimo, porque pode, porque é o crime organizado. Nós, como sociedade, não íamos achar isso correto, porque a gente sabe o que implica tudo isso. É a mesma coisa, pelo menos para mim, do que a gente vê abertamente pessoas saindo com bandeiras de um grupo terrorista. E aí tem toda a questão, mas não é um grupo terrorista, é a ala política. Pessoal, vamos lá, né? Vamos ser objetivos. A gente já falou sobre quais são as estratégias, como a gente chega nesse tipo de conceito. Claramente, são pessoas que pregam o favor do terror. E aí, como sociedade, como os adultos na mesa, a gente tem que pensar como a gente responde a isso. Se é simplesmente a gente aceitando, se é a gente fazendo intervenção nas escolas e mostrando que as coisas não são assim, se é uma legislação ou leis que sejam mais firmes em relação a isso, que as pessoas não possam levantar essas bandeiras. Então, acho que esse é o tipo de discussão que, como sociedade, a gente tem que ter. Até onde a gente está disposto a ver, porque o cenário não é bonito. O cenário não é o mais confortável. Até quando a gente vai pagar para ver, para a gente tomar algum tipo de decisão? Leonardo, também queria agradecer o teu compartilhamento, teus conhecimentos e da tua experiência. A gente, falando sobre o perfil, né, dos jovens que hoje em dia estão aderindo a essas ideologias extremistas, o que a gente percebe aqui é que cada vez mais jovens, como tu mesmo mencionasse, e o nosso público, que é o público dos sinais, o público que a gente trabalha, a gente vê muitos adolescentes. A gente vê adolescentes aderindo a ideias, né, ao antissemitismo, etc. E a presença do antissemitismo nos atentados que envolvem violência extrema, especialmente em relação àqueles atentados que são praticados em escola, né, que a gente sabe que esse também é o objeto do teu trabalho. Eu queria te pedir para aprofundar um pouco mais o assunto em relação a isso, a vinculação do antissemitismo aos atentados, o porquê da presença, né, de símbolos e de mensagens vinculadas ao antissemitismo nos atentados. Ótimo. De novo, né, quando a gente vai olhar essa questão dos ataques às escolas, a gente tem que olhar num olhar muito psicológico sobre isso, né? Acho que é da onde eu venho e, por isso, talvez eu tenha essa lente um pouco mais aguçada em relação a isso, mas eu sempre tento entender em que espaço isso começa a se tornar aceitável. Então, a gente começa a entender o porquê que o jovem tem a necessidade, essa talvez seja a palavra, de buscar esse tipo de aprovação. Então, não começa do dia para a noite. Alguém que está muito bem inserido, que tem toda a estrutura, e estou dizendo estrutura com seus amigos, em geral, não é o tipo de pessoa que busca esse tipo de conteúdo. Então, o que acontece é que nem a gente falou, sempre começa da forma mais simples.
Sempre através de um grupo, de uma troca de mensagens, a gente começa a ver símbolos que a gente considera comum. E, querendo ou não, como sociedade, a gente começou a aceitar que falar mal dos judeus não tem problema. Tipo, hoje em dia, felizmente, essa é a palavra, se manda um meme racista, ninguém aceita. Nós, como sociedade, evoluímos em relação a isso. Então, se a gente vai lá e, como adultos, nosso filho está num grupo e manda alguma coisa racista, prontamente um filho vai olhar, vai mostrar para o pai ou para a mãe, isso está resolvido. Mas, se ele está num grupo e manda alguma coisa de uma suástica, ou dizendo que tudo bem botar fogo nos judeus, ainda não passou o limite do aceitável. Ele está brincando com os amiguinhos. Então, na verdade, o que eu vejo hoje é que é uma excelente porta de entrada. É onde tudo se inicia. Por quê? Porque o jovem, muitas vezes, ele está tensionando o espaço para ouvir o limite. Né? E que eu acho que isso, como sociedade, a gente tem muita dificuldade de criar limites claros. E dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. E, principalmente, jovens e adolescentes, a gente tem que ter essa tranquilidade. Né? Que nem como sociedade a gente falou. Agora, nas escolas, não pode usar o telefone celular. Ah, mas eu uso em qualquer lugar. Tudo bem, na escola tu não pode usar. E ponto final. Eu acho que é isso que falta também nesses debates de antissemitismo, da gente poder criar um ponto. Eu acho que esse material, depois eu vou estar disponibilizando para todos vocês, porque ele está passando por uma última revisão. Até dezembro, acredito que está pronto. Mas ele vai trazer todos esses tropos que são citados em diferentes partes e porque, como sociedade, a gente tem que cuidar. Então, para mim, é bem claro que o caminho é realmente esse da gente criar esses parâmetros e seguir esses parâmetros. E aí, sim, a gente vai ter menos dessas manifestações. Porque ainda surge, né, se a gente for ler os manifestos, surgem questões raciais. Mas se tu for ler a maioria dos manifestos, pelo menos aqui no Brasil, em algum momento passam a questão dos judeus. Todos eles. Inclusive tem, agora me faltou, acho que é da Bahia, que é Barreiras na Bahia, que ele tem um único capítulo inteiro chamado Da Juden, Mortes Judeus, que ele fala só porque o ataque que ele estava fazendo era contra os judeus e que os judeus mereciam porque eles eram responsáveis por uma conspiração global e blá, 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 blá. Então, infelizmente, eu vejo que o antissemitismo é uma porta de entrada por ser um ódio fácil. Não só fácil, como aceitável. Que nem no grupo de amigos, tudo bem tu falar isso. Tudo bem tu chegar num grupo de amigos e falar mas o cara está querendo economizar, coisa de judeu. E de novo, parece brincadeira, mas é aí que a gente vai tensionando. Eu não sou aquele cara que, ouvi essa piada, para tudo, vamos, olha, pessoal, agora não pode mais falar sobre isso. Não é essa a questão. A questão é a gente entender qual é a função dessa piada dentro da sociedade que a gente vive. A piada isolada, ela não significa absolutamente nada. Não tem problema uma vez isso acontecer. A questão é quando a gente aceita todo e qualquer tipo de piadas, quando é para um lado, e quando a gente está falando dos judeus, e quando é piadas para outros grupos minoritários, a gente já não aceita mais. E não é aqui uma provocação de, agora toda vez que vocês ouvirem piadas contra judeus, caiam em cima, busquem a polícia e resolvam isso. Não é essa a provocação. A provocação é, vamos pensar como sociedade se esse é o caminho que a gente está buscando ou isso está indo na contramão. Porque se isso está aparecendo em todos os lugares de radicalização, algo está errado. Algo como sociedade a gente deveria. Se a gente está vendo que isso, de novo, de 10 casos em 8 vai aparecer, qual é a resposta que a gente vai dar para isso? E eu acho que essas são as discussões mais maduras que a gente precisa ter também. E aí, meu xará? Obrigado pela palestra, por tudo que tu colocou. Mas eu queria que tu explicasse para o público, e para eu também entender melhor, a questão envolvendo essa porta de entrada, tá? Para a radicalização. Falaste um pouquinho da metáfora lá do canário na mina de carvão lá que é utilizada e do risco que é do antissemitismo como porta de entrada e para toda a sociedade, para outros grupos minoritários ou para a sociedade em geral. Ótimo. É engraçado porque essa citação eu já ouvi tantas vezes da minha presidente, que é a Dani, hoje, que eu já não sei nem quem citou ela a primeira vez em relação ao canário. Sabe? Eu não lembro agora quem fez a primeira citação, mas vou dar um mérito aí para a minha presidente, que várias vezes usa isso como exemplo, que é em relação a ter um pássaro do canário, que ele ficava dentro das minas de carvão, e aí quando tinha alguma coisa tóxica ou algo do tipo, o canário era o primeiro a ir embora, então tu sabia que possivelmente estava na hora de abandonar a mina, porque ela poderia desmoronar ou acontecer alguma coisa. É o que dizem dos judeus em vários lugares do mundo.
Quando a gente começa a ver o ódio contra os judeus se aflorar, é o momento em que a gente está vendo uma guinada social não muito boa. Que a gente está vendo que o ódio contra as minorias começa a se tornar aceitável. E isso é só o começo. E, infelizmente, se tornou uma realidade aqui no Brasil. A gente está vendo cada vez mais casos de antissemitismo. Não sei quantos relatórios a gente vai ter que fazer como comunidade para comprovar isso, e todos eles muito bem embasados. Depois, se quiserem procurar no site da CONIB, estão todos eles, qual foi o método que a gente utilizou, como a gente contemplou tudo isso, mas está claro que, como comunidade, a gente está buscando uma solução. A gente está evidenciando um problema, a gente está montando um manual para que fique claro o que a gente entende como comunidade, como antissemitismo, e também o que a gente não entende como comunidade, como vai ter claros exemplos de isso aqui não é antissemitismo. Questionar o governo do Bibi Netanyahu não é antissemitismo. Mas, como está claro, e pessoas que trabalham no dia a dia com isso, tem se mostrado um fator comum. Na hora que se mostra um fator comum a questão do antissemitismo, volta para isso, por ser um ódio fácil, por ser um ódio aceitável, por abertamente tu poder ter isso no teu telefone celular e ninguém falar nada. É que nem, felizmente, hoje, se um pai pega o celular do seu filho e tem algo de pedofilia, acabou. Acabou. Qualquer pai ou mãe, se a consciência vê algo de pedofilia, para tudo, vamos conversar, vai tomar as medidas necessárias e não vai acontecer. Não estou fazendo um paralelo entre as duas coisas, mas estou mostrando algo como sociedade que a gente definiu e disse que não aceitaria. No antissemitismo, não. E vários pais não entendem. Tipo, acham engraçado. Acham que tudo bem fazer essa piada. Inclusive, se tu fizer uma pesquisa hoje e for para as ruas de Porto Alegre e perguntar para todo mundo quem matou Cristo, te digo que metade vai dizer que foram os judeus. Sendo que em 1965 a igreja oficialmente reconheceu que os judeus não mataram Cristo. Então, de novo, tem uma questão social, da gente entender o papel que o judeu ocupa, e tem uma questão de informação, de realmente, talvez, levar para o público geral esse tipo de informação mais qualificada. Vamos ver se tem alguma pergunta. Alguém? Alguém da plateia? Tudo bom? Boa tarde, Norte. Obrigado pela tua palestra. Foi muito importante ouvir algo com fundamento, com embasamento empírico e não só narrativas, né, que é o que tem na volta desse assunto, é o que tem prevalecido. Mas fazendo um link essas tuas duas palestras e tentando dar uma contribuição para a pergunta, como podemos desarmar o antissemitismo. Será que o antissemitismo hoje, em algum de seus aspectos, não poderia ser visto como dentro, ou melhor, de uma esfera maior, que seria uma reação de determinadas, vamos dizer, partes da sociedade ou formas de pensar contra os valores tradicionais da civilização ocidental? E aí eu vou lá atrás. Se a gente pegar a civilização ocidental, nós temos que a formação da sua base moral, ela vem dos estoicos, filosofia grega, romana, depois nós chegamos ali no pensamento judaico-cristão. Eu acho que isso é meio unânime assim, na forma de ver o Ocidente. E o Ocidente chegou na modernidade, o Roger Scruton é um pensador que fala muito nisso, com uma ideia de culpa ocidental, ou seja, de desconstrução de todos os seus valores tradicionais. E isso leva, de um lado, a um niilismo cultural, que nós já vimos na palestra anterior, que descamba para a violência, mas também de um repúdio a certos valores tradicionais da civilização ocidental. Então, esse antissemitismo atual, pelo menos parcela dele, não seria não só um ódio não apenas contra os judeus, mas um ódio contra os valores ocidentais tradicionais. E, a partir do enfrentamento a isso, nós não teríamos um enfrentamento macro, e aí chega na tua assertiva ali o antissemitismo não é apenas um problema judaico, é um problema da humanidade, obviamente, mas é um problema do Ocidente. É nesse contexto que eu queria colocar o meu questionamento. Se não haveria uma relação entre essa violência e esse antissemitismo. Usando o Girard, o antissemitismo não estaria sendo um bode expiatório para atacar um conjunto de valores da civilização ocidental como um todo? Excelente, não só pergunta, né, mas contribuição, porque eu acho que tu trouxe uma sustentação teórica que é interessante. Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que, infelizmente, acaba que a questão judaica acaba sendo um espelho do que é o Ocidente, né? E isso acontece há muito tempo. Quando a gente vai pensar na criação do Estado de Israel, nada mais é do que Israel sendo um representante do Ocidente no Oriente Médio. Então, desde a criação do Estado como Estado, isso já acontecia. E a gente sabe que, hoje em dia, existem outros fatores maiores,
como a questão da China, a questão da Rússia, e desses países se comunicam. A gente tem uma visão, né? E se a gente for ver, na época do mandato britânico, parte do Oriente Médio ele foi dividido a partir de premissas ocidentais, né? Então, muitos dos conflitos que a gente vê hoje no Oriente Médio foram causados por essas divisões. Por quê? Porque chegou em algum momento, o Ocidente falou, olha, a gente ganhou a guerra, então, a gente ganhando guerra, a gente tem total liberdade para decidir como isso vai se dividir. Então, na verdade, eu vou dividir aqui e aqui. E, a partir de agora, esse vai se chamar tal país e esse vai chamar outro. Só que não se deram conta das questões particulares de cada local. Tanto dividiu famílias, lá a estruturação é outra, né? Então, a gente chega também numa discussão que a questão de países é uma questão muito ocidental. Tipo, no Oriente Médio isso não era importante. Não se existia essa necessidade de criação de países porque a forma que eles se organizavam era outra. Eles se organizavam a partir das suas próprias famílias. Tem a família X, a família Y, eles convivem aqui, tu pode ir até aqui, eu posso ir até aqui. Então, com certeza, uma das coisas que constrói esse pensamento é essa luta entre Ocidente e Oriente. Tá? Então, como a gente vai lidar com isso é complicado. Porque mesmo a gente sabendo que é um problema, ficou muito evidente que a testa de ferro em relação a isso é Israel. Tipo, o responsável por representar... E aí a gente pode pegar outras máximas do que acontece. Sabe onde é que fica a segunda maior parada LGBTQI+ do mundo? Em Tel Aviv. Por quê? Porque é a marca do Ocidente. Porque, mas Leonardo, aquele cara que anda de chapeuzinho e os cabelinhos do lado, ele convive com pessoas assim? Sim. Por quê? Porque é um local democrático. Porque é algo muito ocidental tu conviver com a diferença. Quando tu vai para o Oriente Médio, eu tive quase 4 meses de aula sobre o Oriente Médio com um cara que ele realmente conhecia a cultura, ele morou muito tempo em vários países, Síria, Líbano e afins. É um cara que realmente entende a cultura oriental, tipo do Oriente Médio. Quando a gente começa a entender e ver a história a partir da ótica deles, e digo do oriental e não ocidental, a história muda bastante. Por quê? Porque tu começa a entender que as nossas necessidades de democracia, a questão de ter direito a falar o que tu quer, a hora que tu quer, não é uma realidade para eles. Não é. Para nós, como sociedade, é o que a gente busca. A gente está aqui discutindo, a gente está aqui debatendo, eu estou disposto a ouvir opiniões divergentes, pode ser que alguém diga, não, Leonardo, eu não concordo com isso, e tudo bem, isso é ocidental. Inclusive, a gente fala que isso é muito judaico, né? Sempre tu vai ter um judeu, tu vai ter 3 opiniões. Isso, para nós, é bem habitual. Mas no Oriente Médio não é tão comum. Por quê? Porque foi assim que eles foram criados. E eu não estou fazendo juízo de valores sobre isso, que fique bem claro. Uma coisa é eu dizer está certo e está errado, outra coisa é eu dizer como as coisas realmente funcionam. Então, acho que realmente tem essa dificuldade entre o Ocidente e o Oriente. E tem uma coisa que me deixa mais preocupado ainda, que é o seguinte. E aí, fazendo esse paralelo de Oriente e Ocidente. Tá? Uma das grandes características que a gente tem como Ocidente é o imediatismo. A gente é assim. A gente passa o tempo tendo no celular, a gente quer que as coisas sejam resolvidas para ontem. E o Oriente não. O Oriente tem uma questão de paciência, de história muito forte. O que eu quero dizer com isso? E aí a minha preocupação. A guerra que aconteceu em Israel agora, em relação a tudo com Gaza, é uma guerra que vai permanecer por muito tempo. Uma coisa é eles aceitarem o cessar-fogo. Nós, como Ocidente, queremos a paz. Por quê? Porque a gente acredita na democracia, a gente acredita que se eles tiverem acesso às coisas, eles vão ser felizes e vão construir coisas boas, e ok. No Oriente, e eu estou dizendo para vocês, porque é isso que a história nos mostra, eles vão esperar, infelizmente, a oportunidade de se fortalecer de novo e vai ter um novo ataque. Essa é a minha preocupação. É isso que, infelizmente, a história tem me mostrado. E eu quero morder minha língua. Tomara que daqui 30 anos eu diga, que besteira que eu falei aquele dia. Felizmente, a paz reinou no Oriente Médio. Mas do que a gente vê da história e de como esses povos se constituíram, a expectativa é realmente que vão esperar o momento correto para que aconteça outro ato como esse. Até porque, para quem não sabe, quando aconteceu o 7 de outubro, o grande plano, na verdade, foi um plano orquestrado pelo Irã, que o plano deles era que todos os países em volta de Israel, para quem nunca viu o mapa de Israel, em volta de Israel são todos os países árabes, que o grande plano do Irã era que, nesse momento, todos os países árabes atacassem ao mesmo tempo. Isso só não aconteceu porque os Estados Unidos, naquele momento, mandou uma mensagem e falou, olha, se vocês entrarem para essa guerra agora,
a gente vai entrar também e não vai ser muito bom. Aí o Irã não entrou, não deu as ordens que precisavam dar. 5 meses depois, fizeram uma operação no norte de Israel, em relação a desarmamento do Hezbollah e afins, e acharam naquele mesmo lugar o equivalente a 10 7 de outubro. Então, eles tinham armamentos suficientes para realizar 10 vezes o que foi o 7 de outubro, em que 1.200 pessoas morreram. Então, imaginem nessa escala o que seria aqui. Espero ter respondido a tua pergunta, que eu achei muito boa. Bom, então, acho que não tem mais perguntas. Agradecendo muito a tua presença, Leonardo, a tua disponibilidade e, principalmente, de jogar luzes, né, ao que passa a comunidade judaica, né, para que a gente faça um exercício de empatia, que entenda também todo o processo de radicalização, enquanto o antissemitismo está presente nisso. Então, muito obrigado por tu compartilhar o teu conhecimento, todo o teu estudo. Eu que agradeço de novo a oportunidade, ainda mais um convite ainda vindo de um núcleo tão pertinente, e é o que eu falo, né, um trabalho muito diferenciado, não só no Rio Grande do Sul, tá? Em nível nacional, fazem um trabalho de ponta. Então, para mim foi mais um prazer ser convidado, conversar com pessoas aí com um conhecimento tão amplo. E ressalto ainda que eu acho que não é uma briga só da comunidade judaica, eu acho que tem que ser uma coisa que a gente tem que expandir como comunidade, né? A gente falou sobre a questão de Ocidente e Oriente, a gente falou sobre como isso é uma porta de entrada para a radicalização, e é importante que a gente coloque os olhos corretos nisso, faça os investimentos necessários para que a gente não tenha mais casos. Porque, querendo ou não, a gente já falou, infelizmente, essa porta se abriu no Brasil, a gente está vendo cada vez mais e mais coisas, e se, como sociedade, a gente não fizer os movimentos corretos agora, a tendência, infelizmente, é piorar. Então, eu espero que momentos como esse sirvam não só de alerta, mas também como um start para as pessoas que ainda não estão preocupadas com isso, possam começar a botar um pouco o olhar. Obrigado, pessoal, e uma boa tarde. Vem a camiseta? Não. Obrigado. Só para deixar claro, a história da camiseta era uma brincadeira, tá, pessoal? Só para quebrar o gelo, Mas obrigado, pessoal.